Morning everyone, my name is Arpan Banerjee and I welcome you all to today's learning session. So, I have been teaching you the paper Stress and Time Management. The code of this paper is BPAS 186. So, I welcome you all again to today's learning session. Let us begin today's class. In this paper so far we've done the first block, that was understanding stress and time management. It consisted of two units, namely understanding stress and understanding time management. The second block was stress and poor time management, which we finished in the last class. It consisted of 4 units. The third unit which we did was models of stress. The fourth unit was workplace stress, the major causes of workplace stress. The fifth unit that we did was poor time management, effects on job performance. And the sixth unit that we did was stress and health, the effects of stress on health, job performance and relationships. In today's class, we are going to continue with the 7th unit which we were doing in the previous class. We have almost discussed it, but we'll finish it in today's class. So the third block which we had been discussing in the previous class, it is pertaining to towards stress and time management. So that is the name of the third block, towards stress and time management. And in that we were already doing the 7th unit which we will finish in today's class, that is time wasters and time savers. And in the next class we shall be discussing the approaches and techniques of stress management. So in that we will discuss in today's class the 8th unit as well, that is the approaches and techniques of stress management. And in the next class we will be finishing this paper by discussing the 9th unit, that is the approaches and techniques of time management, and the 10th unit which is the final unit, that is stress and time management towards happiness and success. But in today's class we will be discussing the 7th and the 8th unit. 7th unit is time wasters and time savers, and 8th unit is stress management approaches and techniques. So let us continue with the 7th unit, time wasters and time savers. William Shakespeare's character Richard II laments in his old age, "Oh, I wasted time, now doth time waste me." Little wonder one has to pay a heavy price for the wasted time. Time is the most precious commodity. We know that. We have discussed it in the previous class as well. It can buy anything, but nothing can buy it. So we were discussing the different technical ways, the different ways through which information and technology can be used for saving time. So for OP, for handheld PDAs and cell phones, personal digital assistants or PDAs are handheld devices that were originally designed as personal organizers but became much more versatile over the years. So we are discussing here certain information communication and technology devices that can be used for optimizing time, for optimal time management. So PDAs or handheld personal digital assistants or cell phones are one such device. The many uses and tasks of a basic PDA include many features: calculating, use as a clock and calendar, playing computer games, accessing the internet, sending and receiving emails, use as a radio or stereo, video recording notes, use as an address book, and use as a spreadsheet. Now personal digital assistants also have both color screens and audio capabilities, enabling them to be used as mobile phones or smartphones, web browsers or media players. Many personal digital assistants can access the internet, intranets or extranets via Wi-Fi or wireless wide area networks. One of the most significant PDA characteristic is the presence of a touch screen.
So, now let us discuss personal information manager, which is another way of optimal time management. So, used on a desktop computer or personal digital assistant, personal information manager or PIM software is a program that enables us to take the daily stream of information that comes across our desk and organize it in a manner that suits our personal style. For example, appointments, weekly meeting reminders, to-do lists, etc. So, the personal information manager software, programs are designed to run on computers or personal digital assistants that help us keep track of addresses, appointments, phone numbers and notes to ourselves. So, the basics of a good personal information manager are calendar, address book and scheduler. New personal information managers integrate with email and office suite software and also include web access. Two most commonly used personal information manager softwares are Microsoft Outlook and Lotus Organizer. Tablet PCs. A tablet personal computer is a notebook or slate shaped mobile computer. Its touch screen or digitizing tablet technology allows the user to operate the computer with a stylus or digital pen instead of a keyboard or mouse. The form factor offers a more mobile and productive way to interact with a computer. Tablet PCs are often used where normal notebooks are impractical or unwieldy or do not provide the needed functionality. One should not be afraid to learn new technology. Constant practice helps in making one adept in certain innovative skills. So, focus on one source helps more than depending on multiple sources. Modern techniques like total quality management, 5S and 6 Sigma augment efficiency and promote the quality of products and services. So, clear and creative thinking, including the lateral thinking of eminent scholar Edward de Bono, can help in deciding correctly and swiftly. New solutions emerge to old problems before us, and these help in saving time. Skills like speed reading, precise writing and memory sharpening can help in better comprehension, communication and more rational decision making. Prioritizing the tasks to be done facilitates a focus on important as well as urgent assignments. The urgency syndrome should give way to the significance syndrome, meaning that more important tasks should be handled prior to the less important thought apparently urgent. So, time auditing, it helps in evaluating the way we have used time in a particular week or month. Thus, the less important tasks gradually get de-emphasized. Good habits that surely help in saving time. Bad habits in personal and professional life automatically exit from our system. So, bad habits in personal and professional life automatically exit from our system when we try to embrace effective habits. So, selective procrastination is a useful time saver. It involves postponing the low priority tasks until they vanish or gain high priority. So, we should use the 80-20 rule, which states that 20% of our tasks account for 80% of results. High payoff tasks should
be given higher priority in our scheme of time management. Grouping the tasks or disposing of similar tasks in batches saves time. One is able to avoid redundancy and duplication. Proper use of conventional time savers like diaries, including electronic diaries, emails, scanners, and the various apps in a smartphone can save enormous time. Planning continues to be the most important time saver. Effective plan formulation, plan implementation, and plan evaluation can help save time and reduce time wasters. The 10-90 principle demands that 10% of functioning office time should be used for planning, while the rest should be used for its proper implementation. So, e-governance has become the greatest tool for effective and efficient governance. Its vast scope and deep impact has already transformed the governance system throughout the world. Digitization in administration has brought about a qualitative change in the governance system. The Digital India mission has brought a revolutionary change in the citizen-centric administrative system. For instance, Jan Dhan Yojana, the direct benefit transfer (DBT), and NEFT, National Electronic Funds Transfer, have not only made financial transactions prompt but have also given a push to ethical governance. E-Office is the most recent and most feasible time saver in the government systems, particularly in the Government of India. Its essential features and benefits are as follows. E-Office. The E-Office aims to support governance by ushering in more effective and transparent inter and intra-government processes. The vision of E-Office is to achieve a simplified, responsive, effective, and transparent working of all government offices. The open architecture on which E-Office has been built makes it a reusable framework and a standard reusable product amenable to replication across the governments at the central, state, and district levels. The product brings together the independent functions and systems under a single framework. So, benefits of E-Office: enhanced transparency, files can be tracked and their status is known to all at all times. Increased accountability, the responsibility of quality and speed of decision making is easier to monitor in E-Office. E-Office also assures data security and data integrity. So, E-Office also provides a platform for reinventing and re-engineering the government. E-Office also promotes innovation by releasing staff energy and time from unproductive procedures. E-Office transforms the government work culture and ethics. E-Office also promotes greater collaboration in the workplace and effective knowledge management. What are the features of E-Office? The first is E-File, the second is Knowledge Management System, the third is CAMS, the fourth is E-Leave, the fifth is E-Tour, the sixth is Paro, the seventh, which we have just discussed, Personal Information Management System. So, the above are only a few examples of significant time savers. One can add to their number with wisdom and experience. It is evident that time is the most precious commodity. It can buy anything but nothing can buy it. That is why there is no compensation for wasted time. Hence, while investing time or spending it, one must be highly cautious and careful. It is generally believed that those who respect time, time respects them, and those who disrespect time, time disrespects them. In this unit, we have explained the meaning of time wasters and time savers in life and work, as well as the kind of time wasters, the reasons and remedies for procrastination, useful steps for reducing time wasters,
and significant time savers in life and work. So, in this unit we have reached to the conclusion that as time is the most precious commodity, therefore time management is necessary for success and happiness in personal as well as professional life. So, we finished with the 7th unit. Now, let us discuss the 8th unit. So, the 8th unit is stress management approaches and techniques. So, rising work demands and the pressure to accomplish better outcomes have become an important part of work life today, leading to stress. The adverse consequences of stress not only affect employees but the general functioning of organizations as well. Consequently, effective stress management has become an indispensable part of achieving success in our work life and living a healthy and harmonious life. Stress management can be defined as any activity, technique or intervention that an organization applies to eliminate and reduce stressors and assist employees to manage stress. The understanding of stress management itself covers the following: first, eliminating or reducing stressors; second, decreasing the intensity of stressors; and third, helping employees to overcome problems caused by stress. So, these three things have been given by Gravich and Erb in 2015. There are several advantages of stress management for the organization, such as focused employees, a community feeling and trust in the workplace, superior interpersonal relationships, fewer employee absenteeism, and a healthier communication between employees from diverse organizational units. Besides, stress management techniques have also been found to reduce employee health care expenses and an increase in productivity. Approaches to examine stress management, interventions and techniques. So, the techniques and interventions applied to manage workplace stress can be considered from various perspectives. In this unit, two approaches discussed to examine stress management. We will be discussing two approaches to examine stress management, that is interventions and techniques. So, one standpoint classifies interventions according to the focus of stress management and the application of these actions to the preventive stress management framework. The focus of stress management intervention are categorized as primary, secondary and tertiary. The aim of primary interventions is to prevent stress from occurring by removing the sources of stress and enhancing the causes of well-being. Secondary interventions are required to reduce the severity or duration of stress after it has occurred, to prevent the stress level from becoming taxing to the individual. Tertiary interventions seek to rehabilitate and maximize functioning for those who are already experiencing or suffering from psychological ill health. Another viewpoint refers to the level at which the intervention takes place, the individual level or organizational level. The individual level interventions give emphasis to help employees to develop skills to manage stress, while organizational level interventions pertain to systematic modifications to organizational practices affecting all employees or any specific group. Thus, categorizing stress management intervention SMI according to their focus as well as level implies that both individual and organizational level interventions can be primary, secondary and tertiary in nature, and different techniques can be used in each of these stages to manage stress. In the various sections of this unit, we will be discussing the different types of stress management techniques according to this classification.
since the focus of all interventions refers to the application of the various techniques in the preventive stress management framework, we now briefly examine the preventive stress management framework, the preventive stress management model in the ensuing section. So, now let us discuss the preventive stress management model. The concept of preventive stress management in the organizational context has been borrowed from public health perceptions of prevention employed in the field of preventive medicine. The preventive stress management (PSM) is an organizational philosophy about employees and organizations sharing accountability for promoting individual and organizational health. It has been described as a set of principles that employs explicit methods for promoting individual and organizational health while preventing individual and organizational stress. Preventive stress management fosters the health of organizations and their employees, leading to higher firm performance. As stress influences both the organization as well as its members, an effective preventive stress management strategy evaluates the stressors affecting both the individual members of an organization as well as the organization as a whole. This preventive approach comprises of 3 stages: primary, secondary and tertiary intervention. A framework for understanding preventive stress management is presented in table 8.1, which includes the 3 stages of prevention in the individual and organizational context and the various techniques used in each of the stages. So, this is table 8.1, that is a typology of preventive stress intervention management interventions and techniques. So, a typology of preventive stress in management intervention and techniques we will be discussing. So, the first type of intervention is the primary prevention. If we talk about individual stress management technique, primary prevention includes positive thinking, learned optimism, time management and leisure time pursuits. The organizational stress management technique, in the organizational stress management technique, primary prevention, it includes job redesign, goal setting, role negotiation, selection, placement and mentoring, improving organizational communication. So, the second type of intervention is secondary intervention, which at the individual stress management technique level, secondary intervention includes physical exercise, relaxation training, meditation, diet and perceived spiritual support. At the organizational stress management technique level, secondary intervention includes team building and social support at work. At the tertiary prevention, which is the third type of prevention, so at the individual stress management technique level, tertiary prevention includes opening up and professional help, counseling and therapy, and organizational stress management technique includes employee assistance program and wellness programs. So, it has been suggested that to design an appropriate stress management program, it is essential to conduct a stress audit or psychological risk assessment. We will now discuss the components and advantages of conducting a stress audit in the following section. Stress audit. The components of a stress audit include identifying the sources of stress, stressor outcomes, identifying individual differences which may be moderating or mediating the stress response, such as age, gender, occupation, education level or socio-economic status, recognize predictors of stress, and finally ascertain and measure staff attitudes, that is what employees need and want in order to reduce stressors in their workplace. Once data is collected through face-to-face interviews with the staff or by the use of a questionnaire,
decisions can be taken on the interventions that will be most effective to manage stress. Some of the benefits of conducting a stress audit include using a diagnostic tool as a practical approach to stress management, identifying organizational and individual strengths and weaknesses in order to help the organization focus on limited budgetary and time resources, offer a baseline measure in order to appraise any successive intervention, and also help to create an awareness about stress related issues in the workplace. However, the audit should preferably be conducted by a designated group such as a senior manager trained in stress management. So, now let us discuss preventive stress management, the techniques for individuals. So, individuals, they may use a variety of techniques to help prevent stress, distress and enhance positive well-being at the primary, secondary or tertiary stages. So, we have already discussed that distress is what we have to prevent and not eustress. Eustress can have certain positive implications and positive consequences as well, but distress always has negative consequences only. So, individuals may use a variety of techniques to help prevent distress and enhance positive well-being at the primary, secondary or tertiary stages. The primary prevention techniques are positive thinking, learned optimism, time management and leisure time activities. The secondary prevention techniques include physical exercise, relaxation, diet and perceived spiritual support, which we have discussed also previously in table 8.1. Likewise, the tertiary prevention methods are opening up and professional help. Now, let us discuss stress management techniques at the primary stage. The notion behind primary prevention is to remove or lessen the source of a stress problem. Hence, it is planned to decrease, transform or eradicate the demand or stressor causing stress and promote positive stress responses and create conditions of eustress. So, convert distress to eustress. So, when we talk about stress management techniques at the primary stage, the notion behind primary prevention is to remove or lessen the source of stress problem. Hence, it is planned to decrease, transform or completely eradicate the demand or stressor that is causing the stress and promote positive stress responses and create conditions of eustress. With the increasing interest in positive psychology, researchers have begun to investigate the effectiveness of positive psychology techniques such as positive thinking and learned optimism as well. So, when we talk about positive thinking, several scholars have studied the favorable results of positive thinking, positive feeling, positive emotions and positive behavioral qualities on psychological as well as physical well-being. Positive thinking is viewing the brighter side of circumstances, making a person constructive and creative, and it is associated with positive emotions. There is an association between positive thinking and stress reduction. For example, cognitive restructuring is a technique that has been effectively utilized to assist individuals to modify the way they think. When applied to stress management, the objective is to substitute stress creating thoughts or cognitive distortions with more balanced or objective thoughts that do not produce stress. The occurrence of daily positive emotions serves to moderate stress reactivity. Further research on coping with stress has revealed that resilient individuals were less likely to experience depression and more likely to report increase in psychological growth after the September 11, 2001 terror attacks in the United States. Learned optimism. Learned optimism is a non-negative thinking cycle used by people to explain the good and bad events in their lives to themselves. As demonstrated by Seligman in 1998, optimistic individuals prevent distress by attributing the adverse events in their life to external, temporary and situation specific factors, and they interpret positive events to internal, permanent and global causes.
In contrast, a person with a pessimistic explanatory style would interpret positive events with external, temporary and situation specific attributes and explain negative events in terms of personal, permanent and pervasive causes. However, learned helplessness and pessimism can be changed through cognitive training techniques, and individuals can learn optimism. Now, let us discuss time management. Constantly working under time pressures to achieve tasks over which there is restricted control can be especially stressful for some individuals, and therefore training that facilitates them in making better use of their limited time can reduce some of the pressures. Some of the principles of time management include identifying time robbers, making daily list of activities to be done and urgency, prioritizing activities by importance and scheduling activities according to the priority set, knowing your daily cycle, as well as doing high demanding jobs when you are alert and active. Now, let us discuss about leisure time pursuits. Leisure related pursuits offer employees an occasion for rest and renewal from various happenings at work or at home. People use their leisure time in different ways, such as cleaning the house or engaging in some hobby like gardening, cooking, painting, etc. These activities are good if the person gets the benefit of stress reduction or derives pleasure from them, as enjoyment is the answer to the effective use of leisure time. Leisure time actions can be used for spontaneity, happiness and bonding with others in our lives. Stress management techniques at the secondary stage. Physical exercise. Evidence has steadily demonstrated the effectiveness of exercise or any non-competitive physical activity in reducing stress and its related symptoms. Some examples include brisk walking, jogging, swimming, rowing, biking, dancing, etc. Mild or moderate exercise tends to improve energy and mood. Stressful conditions frequently increase the body's level of stress hormones like adrenaline and cortisol. As these hormones are metabolized during physical activity, it helps in reinstating the body and mind to a quieter and relaxed state. Regular exercise tends to warm and relax tight muscles and tissues, which contribute to stress feelings. It also helps in releasing hormones such as endorphins, the feel good hormone. Besides, it also tends to distract a person's attention from the stressor. However, it is essential to choose any activity that one enjoys and do it regularly to increase fitness and decrease stress. Relaxation training. The word relax originated from the Latin word relaxare, which means to loosen, and truly relaxation implies loosening up or letting go. By this technique, people can preserve and restore energy which has been lost in daily work-life activities. The relaxation response is thus usually a counter response to stress. Various methods are used to induce relaxation and focus on reducing the symptoms of stress. Progressive muscle relaxation involves tensing and then relaxing each of the major muscle groups in a prescribed order. In autogenic training, the person visualizes being in a peaceful abode with pleasing body sensations. The person concentrates on the body and tries to make parts of the body feel heavy, warm or cool. Breathing is examined and the heartbeat is regulated. In mindfulness training, the individual focuses on body sensations and thoughts that occur in the moment. The person attempts to observe sensations and thoughts without judging them. In biofeedback,
Several electronic instruments are utilized to monitor certain changes in the body like skin temperature or brain waves, and the information helps the person to relax deeply. In guided imagery or visualization, the individual learns to visualize objects, scenes or events that are associated with relaxation or calmness and attempts to produce a similar feeling in the body. Meditation is an effective stress management technique that can arouse an intense state of relaxation and quieten the mind. It is an added relaxation technique which focuses on a mental instead of the physical process and helps to control or remove the negative thought patterns which are frequently the primary source of stress. Additionally, it helps to improve a person's resilience level while also decreasing a reactive inclination to stress. Broadly, 5 clusters of meditation practices have been identified by Hussain and Bhushan in 2010. The first is mantra meditation, including transcendental meditation, relaxation response, and clinically standardized meditation. Mindfulness meditation, which involves Vipassana, Zen Buddhist meditation, mindfulness based stress reduction, and mindfulness based cognitive therapy. Yoga, based on Indian yogic traditions developed by Patanjali, which integrates various techniques like body posture, breath control, and meditation. Tai Chi, which is a Chinese martial art that includes various slow rhythmic movements that highlight force and complete relaxation. The next is Qigong, Chinese tradition that combines breathing patterns with numerous physical postures, bodily movements, and meditation. The sixth is diet. Evidence indicates a close associations between stress management, and diet. While for people who are stressed, a more nutritionally rich diet is essential, ironically, they often choose comfort foods like sugary and fatty foods, which are lacking in the crucial nutrients, thus stimulating a situation of nutrient depletion. So, this is quite ironical and quite paradoxical that they need to eat more nutritious food, however, they are eating non-nutritious food and sugary foods which lack the crucial nutrients, thus stimulating a situation of nutrient depletion, which further compromises their metabolic system. A diet which contains excessive sugar content can stimulate the stress response, and foods with excessive cholesterol can undesirably influence blood chemistry. A well-balanced nutritive diet plays a very important role in an employee's overall health. It is widely accepted that serotonin, a chemical present in the brain, promotes calmness. Hence, if a person's diet includes food that assists the brain in producing it or contain food with this compound, it can aid in stress management. Perceived spiritual support. Spirituality and faith have been found to be important for individual while being. So, this is a secondary intervention at the individual stress management level. So, perceived spiritual support, spirituality and faith have been found to be important for individual well-being and health. Perceived spiritual support has been defined as perceived support in the context of an individual's relationship with God and includes focusing on perceptions and experiences of God's personal love, presence, constancy, guide, and availability for thyself. Research findings have consistently indicated that spiritual support has a stress buffering role to play during adverse circumstances, and people under high levels of life event stress have benefited from perceived spiritual support. Stress management technique at the tertiary stage. The first is opening up.
So, we have discussed the stress management techniques at the primary and secondary stage so far, both at the individual stress management level and the organizational stress management level. Now, let us discuss stress management technique at the third or the tertiary stage. The first is opening up. The action of opening up or sharing one's feelings concerning negative events and confessing tends to neutralize the damaging effect of stress. We all encounter some traumatic, demanding or agonizing incidents in life. One of the best therapeutic and beneficial responses to such event is to confess in another person, according to Penny Baker in 1997. Self disclosure has health benefits such as boosting the immune system and healing. Besides writing in a diary or keeping a journal, it can also be beneficial to manage stress, as it helps in a catharsis or emotional release of negative thoughts and feelings. For example, it has been found that people who once in a week wrote in their diary about their traumatic experiences had substantial health benefits, and decrease in absenteeism to those who wrote about non-traumatic events. Professional help. Professionals in helping professions such as counseling, career guidance, physical therapy, medical treatment, surgical intervention and other therapeutic techniques are valuable for employees who need healing. Employee assistance programs or EAPs, they also may be very beneficial in referring employees to the appropriate caregivers. The early detection of distress and strain responses alongside speedy professional treatment is the key to prevent severe physical and psychological damage. Preventive stress management techniques for organizations. The prevention and management of workplace stress requires organizational level intervention, because it is often the organization that generates the stress. Certain organizations are low stress, healthy settings, while others are high stress surroundings that may place their employees' health at risk. Most organizational stress prevention is largely primary in nature. So, now let us discuss at the organizational level. We have discussed the stress management techniques at the individual level. Individual stress management techniques and the interventions we have discussed. Now, let us discuss stress management technique at the primary stage at the organizational level. The first is job redesign. The majority of primary organizational level interventions reported in the literature are job redesign interventions that aim to modify job characteristics. Example: job description, workload, ergonomic design as a means of enhancing employees' well-being. According to the job strain model given by Karasek in 1979, the combination of high job demands and constrained autonomy to take job decisions leads to a high strain job. Job redesign thus helps to increase employee control, which in turn reduces distress and strain without necessarily reducing productivity. Greater autonomy can be granted for the structuring of work activities, such as the programming of work schedules, the collection and sequencing of work tools, or the choice of work teams. Another objective of job redesign is to lessen uncertainty and increase predictability in the workplace. Additionally, work responsibilities can be designed to have some meaning for employees. It should be meaningful and offer encouragement and opportunity to practice skills. The second is goal setting. Goal setting activities can be designed to increase task motivation. Helping employees to clearly understand goals and perceiving them as challenging can help them to channelize their energy into realizing them. Moreover, it is significant that the goals are ambitious but realistic and achievable and set in a participative manner to help employees accept their work goals. Rule negotiation. In relationships at work,
Employees sometimes have conflicting expectations of one another, leading to role ambiguity. So, and role conflict, which causes work related stress. It not only leads to lack of motivation, but also strained relationship with managers or colleagues, according to Cartwright and Cooper, who said this in 1997. So, role negotiation also is very important. Role negotiation is a significant stress management technique, as it permits employees to adapt to their work roles and helps them to meet and explain their psychological contract. Thus, the expectations of each party are made clear and negotiated. Consequently, role negotiation leads to better understanding between two parties. When both parties mutually agree on expectation, there is little scope for role ambiguity. In organized negotiations between two or more parties, it is obligatory for each party to agree in writing to change certain job related behaviors in exchange for changes in job associated behavior by the others. When the sources of team ineffectiveness are centered on people's behavior of reluctance to change due to loss of power or influence, role negotiation can help to a large extent. Conflicts are perceived as opportunities for explanation and resolution. The final outcome of the role negotiation process is usually a well defined focal role with which the incumbent and all team members are at ease. Now, let us discuss another technique, that is selection, placement and mentoring of employees. This is again at the organizational stress management level we are discussing. So, certain jobs are more stressful than others, we know that, and every employee responds distinctively when exposed to stressful situations. No two employees are alike. So, we can refer to Thomas Hobbes' resolutive compositive method, which says that individuals are self-centered, because no two individuals are alike. The movement of particles in the brains of individuals, that determines their behavior. Hence, no two individuals are alike, and hence individuals are self-centered. They can only analyze the movement of particles in their own brains and not in the brains of others. So, through the selection process, applicants can be carefully selected according to their psychological and personal characteristics. Employees who favor routine jobs and clear rules and practices could be assigned such jobs, while those who are self-motivated and prefer a great degree of autonomy and dynamic work can be given jobs with such features. Individuals with little experience or an external locus of control tend to be more prone to stress. Hiring experienced individuals with an internal locus may be helpful, as they may adapt better to high stress jobs and perform more effectively. Similarly, training can increase an individual's self efficacy and thus lessen job strain. Mentoring is viewed as a very good development tool and successful support mechanism to assist employees to adjust more readily to the changing times, according to Cranwell and Ward. And a positive relationship has been identified between mentoring and reduced stress by Sosik and Gottschalk in 2000. Mentoring helps to release career related frustrations, allowing mentees to discuss incidents that influence their professional lives. Besides, it provides psychosocial assistance in the workplace, which assists mentees to deal effectively with role ambiguity, role conflict, and perceived environmental, include excessive coaching. Techniques that may be suitable for executives. The first is improving organizational communication. The strengthening of formal channels of communication within an organization lessens the level of uncertainty
and ambiguity of employees' roles. Arranging frequent team meetings and different team building activities can improve communication within the company. Precise communication, particularly the assurance of senior management and a readiness to listen to employees' opinions, is critical to the success of any preventive stress management initiatives. It is also important to support individuals to participate in the process. However, to be effective, these primary level prevention techniques require time, energy, financial and technical resources, and more significantly, commitment from the top management. Besides, it also needs to be part of the planned change intervention in the organization. Stress management techniques at the secondary stage. Secondary prevention is intended to modify the individual's or the organization's response to a demand or to a stressor. Two important organizational stress prevention techniques include team building and social support at work, which are explained below. The first is team building. Team building helps in improving supportive social relationships in the workplace. However, team building is largely task oriented and not socio-emotional in organizations, but some socio-emotional support at work is also needed for psychological health. Teams enduring quantitative demands are more effective when they are more tightly structured, while teams facing qualitative demands are more successful when they are loosely structured. The second is social support at work. Managers play a critical role to create a psychologically supportive and healthy work environment. This is accomplished through effective interpersonal communication, which provides emotional caring, information evaluating, feedback, modeling, and instrumental support. Social support may decrease the intensity and duration of stressors by safeguarding individuals from sources of stress. For example, a woman manager being sexually harassed by her colleague may experience less severe stress stimuli if she perceives that her other colleagues and her boss are supportive. Likewise, if a woman employee does not receive such support, she may encounter a far more severe stress stimulus. Instrumental support is useful to reduce stress if it helps people to meet job demands, receive appraisal support, role clarity, as well as concrete performance feedback. Stress management techniques at the tertiary stage. The first is employee assistance programs. As organizations have become conscious of the effects of stress, they have introduced employee assistance programs for employees who may experience problems originating either from the work environment or from their personal lives. In some organizations, programs such as counseling, advice, or referral for specialist treatment and support are services made readily available for individuals. Wellness programs. Organizations are progressively embracing several wellness programs such as means for healing the negative outcomes of distress and strain. These plans are often designed as a form of help and advisory support for employees to quit cigarettes, alcohol, regulate their weight, and improve their diet or learn yoga, meditation, etc. Some programs also benefit employees to improve their psychological well-being. Largely, wellness programs presume the onus is on the employees to take personal responsibility for their physical and mental health, and that the organization is simply a means to that end. Effective stress management has become a crucial part of achieving success in our work life. In this unit, we have explained the nature and importance of stress management. Besides the approaches to examine stress management, interventions and techniques have been elucidated along with the preventive stress management model. Thereafter, the benefits and components of a stress audit were also examined. Individuals may use a diverse set of techniques to prevent distress and enhance positive well-being at the primary, secondary, or tertiary stages. There are different stress management techniques for individuals and organizations across the three levels. The primary stress management techniques at the individual level include positive thinking, learned optimism,
time management and leisure time activities. The secondary prevention technique at the individual level comprises of physical exercise, relaxation, taking a balanced diet and perceived spiritual support. So, as part of perceived spiritual support, we discuss the different techniques like yoga, like mindful meditation. We also discussed other techniques, certain Chinese techniques also we discussed, certain Chinese martial art techniques also we discussed as part of perceived spiritual support, and we also discussed meditation as well. Likewise, the tertiary prevention at the individual level, stress management level, the tertiary prevention methods considered are opening up and professional help. So, converting distress to eustress. The management of workplace stress requires organizational level intervention as well, since maximum stress is usually generated at the workplace itself. Certain organizations are low stress healthy settings, while others are high stress environments that may place their employees' health at risk. Most organizational stress prevention is basically primary in nature, such as job design, goal setting, role negotiation, selection, placement, mentoring of employees, and improving organizational communication. The secondary prevention techniques comprise team building and social support at work. At the tertiary level, the techniques include employee assistance programs and wellness programs, which we have just discussed. The primary level prevention techniques, in order to be effective, should be part of a planned change intervention. It should not be done in an abrupt manner. It should be a part of a planned change intervention in the organization, which requires time, energy, financial and technical resources, and most importantly, commitment from top management level. So, we have discussed the different aspects of stress management. We have discussed wellness programs. Organizations are progressively embracing several wellness programs as a means for healing the negative outcomes of distress and strain. These plans are often designed as a form of help and advisory support for employees to quit cigarettes, alcohol, regulate their weight, and improve their diet or learn yoga, meditation, etc. Some programs also benefit employees to improve their psychological well-being. Largely, wellness programs, it presumes the onus is on the employees to take personal responsibility for their physical and mental health, and that the organization is simply a means to that end. Effective stress management has become a crucial part of achieving success in our work life. In this unit, we have explained the nature and importance of stress management. Besides, the approaches to examine stress management interventions and techniques have been elucidated along with preventive stress management model. Thereafter, the benefits and components of stress audit were also examined. Individuals may use a diverse set of techniques to prevent distress and enhance positive well-being at the primary, secondary or tertiary stages. There are different stress management techniques for individuals and organizations across 3 levels. The primary stress management techniques at the individual level include positive thinking, learned optimism, time management, and leisure time activities that we have already discussed. And also the secondary prevention techniques we have also discussed at the individual level, which comprise physical exercise, relaxation, diet, and perceived spiritual support, as part of which we discussed yoga, meditation, and mindfulness training. Likewise, tertiary prevention methods considered are also we have discussed that is opening up and taking professional help. The management of workplace stress also we have discussed, which requires organizational level interventions as well, since maximum stress is usually generated at the workplace itself, and while certain organizations are low stress and healthy settings,
others are high stress environment that may place their employees' health at risk. And we have also discussed the wellness programs that have been designed by certain organizations to reduce their employees' stress. So, for organizational stress prevention, mostly it is primary in nature, such for example job design and goal setting, which we have discussed, as well as role negotiation, selection, placement and mentoring of employees, and improving the organizational communication between employees. And also at the secondary prevention technique, we have discussed team building and seeking social support at work, and we have also finally discussed the tertiary level stress management intervention techniques, that is which include employee assistance programs and wellness program. So, mostly the primary level prevention techniques, in order to be effective, they should be part of a planned stage intervention, and they should not be abrupt, because it requires time, energy, financial as well as technical resources and commitment from top management level officials. So, thank you so much for joining today's class. In today's class, we have discussed the 7th and the 8th unit of the third block. So, in the next class, we shall be finishing this paper by discussing the 9th and the 10th unit. So, we have discussed about time management in today's class, and we have discussed about the different kinds of stress at the individual and at the organizational level, and the different kind of interventions that are required, that is primary, secondary and tertiary level interventions, both at the individual level and at the organizational level, that we have discussed in the 8th unit of this paper, that is pertaining to stress and time management. So, I thank you all for joining today's class. Namaste.
మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOE 141 అర్బన్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 8 మైగ్రేషన్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ మైగ్రేషన్ తెలుగులో వలస అని అంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఈ సామాన్యంగా అన్ని దేశాలలో కూడా సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రదేశం నుంచి ప్రజలు వేరొక ప్రదేశానికి వలసపోతూ ఉంటారు. అది ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆర్థిక పరిస్థితి, జీవన పరిస్థితి మెరుగుదలకే వలసపోతూ ఉంటారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈరోజు మనము వలస, దాని యొక్క కారకాలు, అందరి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాము. పట్టణ సమాజ శాస్త్రంలో ఆ దృక్పథంలో మునుపటి బ్లాక్లో మనము అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాము. రాజకీయ, ఆర్థిక వ్యవస్థ, నెట్వర్క్ మరియు సాంస్కృతిక వంటి పట్టణ సమస్యల గురించి కూడా అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క వలస, వృత్తి మరియు స్థిర నివాసంపై ఈ బ్లాక్లో మనము వలస వంటి నిర్దిష్ట సమస్యలు మనము అనేక విషయాలని చర్చించుకోవచ్చు అన్నమాట. మానవ ఉనికిలో కదలిక ఒక అంతర్భాగం అన్నమాట. పని ప్రదేశానికి వెళ్ళటము, వ్యాపారములు లేదా ఆనందం కోసం ప్రయాణించటము వంటి అనేక కదలికలు తాత్కాలికమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరికొన్ని కదలికలు సాపేక్షకముగా శాశ్వతమైనవి మరియు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి నివాసం మార్పు కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. వ్యక్తులు నివాస స్థలంలో మార్పుకు దారితీసే ఈ కదలికలను వలసలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ, వ్యక్తిగత మరియు సహజ శక్తుల వలసలపై ప్రభావం చూపించినప్పటికీ దానిని ఆర్థిక దృగ్విషయముగా చూడటము ప్రత్యేక శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటుంది. రాజకీయ ప్రాసిక్యూషన్ మరియు బలవంతపు వలసలు చాలా మందిని శరణార్థులుగా మరియు అంతర్గతంగా స్థానభ్రంశము చెందిన వ్యక్తులుగా మార్చే ఆర్థికేతర కారణాలలో భాగంగా మనం చెప్పుకోవాలి. అందువల్ల వలసలు ఆర్థికేతర వలసల పరిధిలో ఉంచగల విస్తారమైన ప్రాంతాలను కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. వలస మరియు చలనశీలతపై దీర్ఘకాలిక మరియు పెరుగుతున్న ఆధారాలు, వలసలు ఎక్కువగా విస్తృత శ్రేణి, అధిక ప్రాధాన్యత, విధాన సమస్యలను ప్రభావితం చేస్తున్న విస్తృత ప్రపంచ ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ మరియు సాంకేతిక పరివర్తనలకు సంబంధించినదిగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వలసని అర్థం చేసుకుందాం. వలస అనేది తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా ఒక భౌగోళిక స్థానము నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ప్రజల యొక్క కదలికను సూచిస్తూ ఉంటుంది. తమ భౌతిక లేదా సామాజిక పరిస్థితులను మెరుగుపరుచుకోవటానికి మరియు తమకు లేదా వారి కుటుంబానికి అవసరాలను మెరుగుపరుచుకోవటానికి మరొక దేశము లేదా ప్రాంతానికి వెళ్ళే వ్యక్తులు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు ఇది వర్తిస్తూ ఉంటుంది. స్వచ్ఛంద లేదా అసంకల్పిత కారణాలు మరియు వలస వెళ్ళటానికి ఉపయోగించే మార్గాలు క్రమబద్ధమైనవి లేదా క్రమరహితమైనవి అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఒక సంవత్సరము కంటే ఎక్కువ కాలము విదేశీయ దేశంలో నివసించిన వ్యక్తికి ఐక్యరాజ్య సమితి వలసదారుడుగా నిర్వచించింది. అటువంటి నిర్వచనం ప్రకారము పర్యాటకులు మరియు వ్యాపారవేత్తలు తక్కువ వ్యవధిలో ప్రయాణించే వారికి వలసదారులుగా మనము పరిగణించలేమనేది కూడా మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వలస అనేది కొన్ని ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య మరియు జనాభా లక్షణాలను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు లేదా కుటుంబాలకు ప్రభావితం చేసే ఎంపిక చేసిన ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవాలి. ప్రజలు ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ప్రతిస్పందనగా వలస వెళుతూ ఉంటారు మరియు దానికి కారణాలు ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొకరికి మారుతూ ఉంటాయి. వ్యవసాయ కార్మికులు ముఖ్యంగా పట్టణాలు
మరియు నగరాలకు దూరంగా ఉన్న చిన్న గ్రామాలలో సాధారణ సాంప్రదాయ వేతనాల కోసము వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు కొనసాగించే నైపుణ్యము లేని కార్మికులు భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ కార్మికులు వలస వెళుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ పంట కోత సమయంలో ఉద్యోగం కోసము కదులుతూ ఉంటారు. ఈ రకమైన వలస అనేక కారణాల వల్ల ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. వలస రాజ్యాల ముందు కాలంలో జనాభా వలసలు కారణాలు ప్రధానంగా మతపరమైన మరియు వాణిజ్య ప్రయోగాల కోసము సైనిక కదలికల కారణముగా వలసలు కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. ప్రజలు తమ పశువులతో పాటు పచ్చిక బయళ్లను వెతుక్కుంటూ కూడా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. తక్కువ దూరాలలో కూడా సంచార వలసలు గంగాలోయ వెలుపల ఒక ముఖ్యమైన లక్షణము. ఈ ఆచారం ఇప్పటికీ మధ్య భారతదేశంలో ఉన్న రాజస్థాన్ మరియు మధ్యప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రాంతాలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరియు మానవ వలస చరిత్రలో మొట్టమొదటి ప్రసరణ రూపాలలో ఇది మనము వలసని చూస్తూ ఉంటాము. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు పాత భూస్వాముల వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమవుతూ ఉన్నది. మొఘల్ సామ్రాజ్య పతనము భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో రాజకీయ గందరగోళము మరియు అశాంతిని సృష్టించింది. అయినప్పటికీ 18వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో గొప్ప తయారీ దేశంగా మరియు గొప్ప వ్యవసాయ దేశంగా ఉంటూ ఉండేది. మరియు భారతీయ చేతి మగ్గాలు ఆసియా మరియు యూరోప్ మార్కెట్లను సరఫరా కూడా చేస్తూ ఉండేవి. అయితే బ్రిటన్లోని లాంక్లైర్ మరియు మాంచెస్టర్ మిల్లులలో ఉత్పత్తి చేయబడిన యంత్రాలతో తయారైన వస్త్రాలు నేపథ్యంలో భారతీయ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే సిల్క్ మరియు కాటన్ రెండు మరియు అనుబంధ పరిశ్రమలు ఇక్కడ మనుగడ సాధించలేకపోయాయి. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ దెబ్బకు పర్యవసానముగా భారతదేశంలో పారిశ్రామికీకరణ ఎదుర్కొంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో చేతి వృత్తులు తరగతి మరియు వారిపై ఆధారపడిన రెండవ అర్ధభాగం నుంచి 19వ శతాబ్దం మొదటి అర్ధభాగం వరకు భారతదేశంలో పట్టణం నుంచి గ్రామీణ వలసలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది. పట్టణాలు గ్రామీణ వలసల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో భారీ గ్రామీణ నుంచి పట్టణ వలసలకు గురైన అనేక మంది యూరోప్ దేశాల మాదిరిగా కాకుండా ఫలితముగా నగరాలు మరియు పట్టణాలు క్షీణించాయి మరియు ప్రజలు వ్యవసాయంపై ఎక్కువగా ఆధారపడటము ప్రారంభించారు. 18వ శతాబ్దం చివరిలో మరియు 19వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ప్రజలు వలసలను ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరియు ఆర్థిక అవాంతరాలు ఇతర ముఖ్యమైన కారణాలుగా మనము ప్రముఖంగా పేర్కొనవచ్చు. వలస ఒక సామాజిక ఆలోచనగా ఎలా ఉంటుందంటే, వలస అనేది అభివృద్ధి యొక్క వివిధ దశలలో ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించే సమతౌల్య ప్రక్రియ మరియు మానవ నాగరికత వలె పురాతనమైన ప్రక్రియ. శీతల యుద్ధం ముగిసినప్పటి నుంచి శరణార్థులు ప్రవాహాలు, శరణార్థులు అంతర్గత స్థానభ్రంశము మరియు అభివృద్ధి ప్రేరిత స్థానభ్రంశము వంటి వలసలు పరిమాణంలో మరియు రాజకీయ ప్రాముఖ్యంతో గణనీయంగా పెరిగాయని చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇవి మానవ సంబంధాలలో అంతర్భాగముగా మారింది మరియు ప్రపంచ సామాజిక పరివర్తన యొక్క ప్రస్తుత ప్రక్రియలలో దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉన్నది. ఇది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలకు వలసలపై అనుభావిక పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ అభివృద్ధి చేయటము ఎంత ముఖ్యమో సమకాలీన సమాజం యొక్క సైద్ధాంతిక అవగాహనల్లో
దీన్ని చేర్చడం కూడా అంతే ముఖ్యంగా మనము భావిస్తూ ఉండాలనేది చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత వలసలు ప్రారంభము సామాజిక శాస్త్ర ఆందోళనకు కేంద్రంగా ఉన్నాయని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. మానవ జాతి క్రమంగా వేదాంత శాస్త్రం నుండి ఆది భౌతికముగా మరియు చివరి శాస్త్రీయ స్థితిని పరిణామము చెందిందనే అగస్టు కాముటే అభిప్రాయపడ్డారు. ఎక్కువ మంది ప్రజలు కేంద్రీకృతమైన ఉండటము నాగరికత యొక్క ఉన్నత మరియు ఉన్నత దశలకు దారితీస్తుంది ఆలోచనలపై ఆధారపడింది. నగరాలకు వలసల ఫలితముగా గ్రామీణ యాంత్రిక సంఘీభావాలు విచ్ఛిన్నం కావటం గురించి ఎమిలీ డర్క్హైమ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా ఆందోళన చెందారు. పట్టణ కేంద్రీకరణ కొత్త మరియు మరింత ప్రత్యేకమైన సేవ విజయలకు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త క్రమము మరియు నైతికము మరియు చట్టపరమైన ప్రాతిపాదికన అర్థం చేసుకోవటము ఖర్చుతో ఆర్థిక మార్పులను ఎమిలీ డర్క్హైమ్ సామాజిక వేత్త నొక్కి చెప్పారనమాట. పట్టణీకరించబడిన సమాజాలను సేంద్రియ సంఘీభావము అవసరం. ఇది ఒకరి సేవల కోసము పరస్పర అవగాహనతో పాతుకుపోతూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ మనము స్పష్టంగా గమనించవలసిన విషయము. వలసలు మరింత హింసాత్మక ప్రక్రియగా మారి 19వ శతాబ్దం గొప్ప ఆలోచన పరులలో మార్క్స్ బహుశా మొదటి వారిగా చెప్పుకోవచ్చు. పారిశ్రామిక ప్రయోజనాల కోసము రైతులు నేల నుంచి వేరు చేయటము ఒక బాధాకరమైన వ్యాపారంగా మార్క్స్ పేర్కొన్నారు. అతను చూసినట్లుగా చాలా మంది పురుషులు అకస్మాత్తుగా మరియు బలవంతంగా వారి జీవనాధార మార్గాల నుంచి తరలించబడ్డారు అనేది ఒక పారిశ్రామికీకరణ వల్లే జరుగుతుంది అనేది మార్క్స్ అభిప్రాయం. మరియు స్వేచ్ఛాయుతముగా అనురక్షితముగా మరియు హక్కులు లేదా శ్రామిక వర్గాలు కార్మిక మార్కెట్లో విసిరివేయబడ్డారు. స్వేచ్ఛా శ్రామిక వర్గాలు అనే వ్యక్తీకరణ కార్మికులు అప్పుడు వారి స్వంత ఉత్పత్తి మరియు జీవన మార్గాల నుంచి విముక్తి పొందారని మరియు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని, కానీ తప్పనిసరిగా వారికి మిగిలిన ఆస్తిని వారి శ్రమ శక్తిని మార్కెట్లో విక్రయించాల్సిన అవసరం ఉందని మార్కు సూచించారన్నమాట. ఇది ఒక పారిశ్రామికీకరణ వల్ల యొక్క శ్రమ శక్తిని వీరు అమ్ముకోవటానికి మార్కెటీకరణకి అంటే మార్కెట్లో ప్రవేశించారు ఇక్కడ శ్రామికులందరూ. వలస మరియు సామాజిక నిర్మాణం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ గోల్డ్ షీడర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త 1987లో పాశ్చాత్య దేశాల చారిత్రక అనుభవాలపై హైలైట్ చేశారు. వలసలు పారిశ్రామికీకరణ మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధితో ముడిపడి ఉన్నాయని, 3వ ప్రపంచ దేశాల నగరాలలో వలసలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వేగవంతమైన జనాభా పెరుగుదల మరియు ఆర్థిక స్తంభత యొక్క ఉత్పాదనల ఫలితముగా సంభవిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈయన గోల్డ్ షీడర్ మూడవ ప్రపంచంలోని ఆర్థిక వృద్ధి మరియు అభివృద్ధితో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి బదులుగా అక్కడి వలసలు పట్టణ ప్రాంతంలోని పేదరికము మరియు నిరుద్యోగానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయని సూచించబడ్డాయనేది గోల్డ్ షీడర్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవాలి. అయితే భారతదేశ సామాజిక సంస్థలు కుల ఆధారిత క్రమానుగత అమరికను ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇక్కడ హోదా పుట్టుక ద్వారా నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతి సామాజిక సమూహము స్వచ్ఛత మరియు కాలుష్య స్థాయిలో గుర్తించడానికి ప్రాదేశికంగా గుర్తించబడిన ప్రాంతంలో నివసించింది. భారతీయులు తక్కువ చలనశీలత కలిగి ఉన్నారు. భూమి మరియు భూ యజమానులతో ముడిపడి ఉన్న
వ్యవసాయ కార్మికులను సేకరించే సాంప్రదాయ వ్యవస్థ భారతదేశంలో ప్రబలంగా ఉంది. సామాజిక మరియు ప్రాదేశిక రెండింటిని చెందిన ఈ కుల సంబంధము వ్యవస్థను మనము జాజ్మణి వ్యవస్థ లేకపోతే యాజమాన్య పద్ధతి అని పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వ్యవసాయ శ్రామిక వర్గాలు కదలకుండా ఉంచిన వ్యవస్థ, మరొక వైపు చలనశీలత హక్కు ప్రధానముగా బ్రాహ్మణులకు మరియు వైశ్యులకు పరిమితము చేయబడింది. వారు వరుసగా పూజారుల సేవలు మరియు వస్తువుల వ్యాపారాన్ని అందించడానికి తరలి వెళ్ళారు. నగరాలు మరియు పట్టణాలలో జీతాలు మరియు కూలీల కార్మికుల అవకాశాలు విప్పుతున్నందున సాంప్రదాయ జాజ్మణి వ్యవస్థ పట్టణీకరణకు దారితీసిందనే అభిప్రాయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1931లో భారతదేశంలో అంతర్ప్రాంతీయ రాష్ట్ర వలసలు 3.6% ఉన్నాయి. 1940లో అమెరికాలో 23% ఉన్నది. డేవిస్ ఈ మొదటి కారణము భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ, ఉమ్మడి కుటుంబాలు, సాంప్రదాయక విలువలు, భాష మరియు సంస్కృతి యొక్క వైవిధ్యము, విద్య లేకపోవటం వల్ల మరియు వ్యవసాయము మరియు అర్ధ భూస్వామ్య భూసంబంధాల ప్రాబల్యాన్ని అని పేర్కొన్నారు. ఈ యొక్క ఎక్కువగా భారతీయ వలసలు ప్రధానంగా రాష్ట్రం లోపలే దృగ్విషయంగా మనం చెప్పుకోవాలి. అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ రాష్ట్రంలోనే, బయటికి వెళ్ళారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళేంత అనురక్తి వాళ్ళకి ఉండదు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. నివాస స్థలంలో మార్పు ఆధారంగా శాశ్వత మరియు పాక్షిక శాశ్వత వలసలను 2 రకాలుగా మనం గుర్తించవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వలస యొక్క ఆధిపత్యము ఎంతో నిరంతరము మార్పులు చెందుతూ ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత వలస అంశాలు, కారణాలు, ప్రజలు ఎందుకు వలసపోతున్నారు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వలస అంటే ప్రజలు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళడం. వలసదారులు తమ దేశాన్ని విడిచిపెడితే వలసదారులు ఒక దేశంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు వలస వెళ్ళటానికి వేర్వేరు ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటూ ఉంటారు, అనేక ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. ఆర్థిక కారణాలు, కరువు నుంచి తప్పించుకోవటము మొదలైనవి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక కారణాలు, ఈ యొక్క స్నేహితులు ఉండటం, వేరే ప్రాంతంలో స్నేహితులు ఉండటం కోసము. రాజకీయ కారణాలు లేకపోతే యుద్ధము నుంచి తప్పించుకోవటము. పర్యావరణ కారణాలు, కరువు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి ప్రజలు అనేక కారణాల్లో, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ కారణాల్లో వెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. వలసలో పుష్ కారకాలు, ఎవరైనా వేరే చోటికి మారాలని నిర్ణయించుకోవటానికి పుష్ కారణాలు ఒక ప్రత్యేకమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక చోట వారి స్వంత జీవితం అనుభవము, ఇది వారు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవటానికి మంచి కారణం ఇస్తుంది. తరచుగా పుష్ కారణాలు నిరుద్యోగము, పంట వైఫల్యము, కరువులు, వరదలు, యుద్ధము, పేలవమైన విద్యావకాశాలు లేదా పేలవమైన సేవలు మరియు సౌకర్యాల వంటి ప్రతికూల విషయాలను కలిగి ఉంటుందనేది ఈ పుష్ కారకాలలో మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి నగరాలకు ప్రజలను ఆకర్షించే ఆకర్షణీయమైన అంశాలలో ఇది ఒకటి. పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లే గ్రామీణుల్లో ఎక్కువ మంది ముఖ్యమైన ఆకర్షణీయ అంశాలు మెరుగైన అవకాశాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సాధారణ పరిలభ్యత మరియు సాపేక్షకంగా అధిక వేతనాలు, విద్యకు మెరుగైన అవకాశాలు, మెరుగైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మరియు వినోద వనరులు మొదలైనవి కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఆకర్షణీయ అంశాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
తరువాత వలస రకాలు మరియు భారతదేశంలో వలసల యొక్క ఉద్భవిస్తున్న ధోరణులు మరియు నమూనాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. చాలా మంది వలస వెళ్ళటాన్ని ఎంచుకుంటారు. అయితే చాలా మంది ఇక్కడ వేరే మార్గం లేదు, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ వే లేదనమాట. వాళ్ళు తమ కాళ్లను ఇళ్లను వదిలి వెళ్ళవలసి వస్తుంది. క్రింద కొన్ని ఉదాహరణలు మనము తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఇక్కడ గ్రామీణ వలసలు అంటే ఒక గ్రామీణం నుంచి వేరొక గ్రామంలోకి వలస వెళ్ళటం అన్నమాట. భారతదేశంలో లాగా గ్రామీణ వలసలు తక్కువ దూరాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. మన గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులన్నీ అయిపోతే వేరొక ప్రాంతంలో నీటిపారుదల సౌకర్యాల వల్ల వ్యవసాయ పనులు దూరంగా ఉంటాయి, అంటే దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటిప్పుడు మన గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు అయిపోతే వేరొక గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభిస్తే అది తెలుసుకొని ఉమ్మడిగా గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు గుంపుగా వేరొక గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఆ వ్యవసాయ పనులు కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి స్వగ్రామానికి వస్తూ ఉంటారు. అందుకని దీన్ని గ్రామీణ నుంచి వేరొక గ్రామీణ వలసలుగా చెప్పుకుంటాం. గ్రామీణ పట్టణ వలసలు. ఆ తర్వాత మన భారతదేశంలో నిరంతరము అందరూ కూడా వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటారు. వ్యవసాయ పనుల్లో ముమ్మరంగా ఎప్పుడు ఉంటాయి? సంవత్సరానికి ఒక 3 నెలలు ఉంటాయి. తర్వాత రోజుల్లో వ్యక్తులు లేకపోయినా కూడా వ్యవసాయము పెరుగుతూ ఉంటుంది. కోతలకు వచ్చే టైంలో మనం కోసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ అందుకని గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ పనులు ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఉండటం వల్ల మిగిలిన కాలం ఖాళీగా ఉండకుండా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరుచుకోవటం కోసము ఆ గ్రామంలో ఉన్న యువకులు అంటే పని చేయగల శక్తి గల వాళ్ళందరూ కూడా పట్టణ ప్రాంతాలకి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. పేద ప్రాంతం నుంచి ప్రజలు ధనిక గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళటాన్ని దారితీసిన క్లాసిక్ ఒత్తిడి కారణం మరియు లాగటం శక్తులు ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారము పట్టణ వలసల్లో అసాధారణ పెరుగుదల కారణంగా గ్రామీణ పట్టణ వలసల ప్రవాహము గణనీయమైన వలస ప్రవాహంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 3వ స్థానానికి పడిపోయింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో భయంకరమైన పేదరికము, భరించలేని నిరుద్యోగము, తక్కువ మరి అనిశ్చిత వేతనాలు, ఆర్థికంగా లేని భూమి కమతాలు మరియు విద్య మరియు ఇతర సేవలకు సరిపోని సౌకర్యాలు పుష్కారకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఎన్ని పుష్కారకాలుగా చెప్పుకున్నాం. అందువలన గ్రామీణ పట్టణ వలసలు అనేవి ఇతర సేవలకు సరిపోని సౌకర్యాలు పుష్కారకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అందువలన గ్రామీణ పట్టణ వలస అనేది పట్టణ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్న లాభదాయక అవకాశాల ఫలితంగా మనం చెప్పుకోవాలి ఈ విధమైన పద్ధతి. ఆ తర్వాత ఇది రాష్ట్రంలో నైపుణ్యం లేని సెమీ స్కిల్డ్ కార్మికులకు ఖాళీలను సృష్టిస్తూ ఉంది. అయితే పట్టణీకరణ మరియు పారిశ్రామికీకరణ ప్రక్రియ పట్టణ అనధికారిక రంగంలో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించింది. ఫలితముగా ఉత్తర భారతదేశంలో బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు ఉత్తరాఖండ్, తూర్పు భారతదేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఒడిస్సా, ఈశాన్య భారతదేశంలో అస్సాం మరియు మణిపూర్ నుండి ప్రజలు దక్షిణ రాష్ట్రాలకు పట్టణ అనధికారిక రంగంలో పనిచేయడానికి తరలి రావటము ప్రారంభించారుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అత్యధిక సంఖ్యలో గ్రామీణ పట్టణ వలసదారులు కూడా ఉన్నారు. వీరి సంఖ్య 2.43%గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 2011 అనమాట చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎక్కువ మంది గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. తమిళనాడులో 2.24 మిలియన్లు, భారతదేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాలలో పోలిస్తే ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో మొత్తం జనాభాలో వలసదారులు సమిష్టిగా ఒక చిన్న భాగం అయినప్పటికీ ఆసక్తికరంగా అస్సాం, మిజోరాం,
మరియు నాగాలాండ్ రాష్ట్రాల అఖిల భారత స్థాయిలో పట్టణ వలసదారుల కంటే గ్రామీణ పట్టణ వలసదారుల సంఖ్య అసాధారణముగా ఎక్కువగా నివేదించబడిందని చెప్పుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రక్రియ. ఆ తరువాత పట్టణ వలసలు. ఒక పట్టణం నుంచి వేరొక పట్టణానికి వలసలు ఏ విధంగా జరుగుతాయో తెలుసుకున్నాము. 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారము పట్టణ వలసలు ప్రవాహము 14.3 మిలియన్ల వలసదారులని కలిగి ఉన్నదనేది ఒక లెక్క వేశారనమాట. ఇక్కడ పట్టణాలలో పోలిస్తే ప్రధాన నగరాల్లో పెరుగుతున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు భారతదేశంలో పట్టణ వలసల ప్రవాహానికి నిరంతరము దారితీస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. భారతదేశంలో పట్టణ వలసల వృద్ధి రేటు 130.3% నమోదైపోయింది. రాష్ట్ర స్థాయి విశ్లేషణ ప్రకారము పట్టణీకరణ స్థాయిలు పెరగటము, సాధారణముగా జనాభా లెక్కలు పట్టణాల యొక్క సంఖ్యతో ఆకస్మిక పెరుగుదల ద్వారా ప్రేరేపించబడ్డాయనేది కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ అంతర్జనాభా కాలంలో పట్టణ వలసల ప్రవాహము ఉత్తరాఖండ్లో 200% వృద్ధి సాధించింది. ఆసక్తికరంగా మధ్య భారతదేశంలో మరియు ఈశాన్య భారతదేశంలోని అన్ని ఇతర ప్రధాన రాష్ట్రాలలో పట్టణ వలసలలో సంపూర్ణ పెరుగుదల భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే తక్కువగా ఉందనేది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందువలన గ్రామీణ జనాభాలో ఎక్కువ శాతము ఉన్న ఉత్తర ప్రాంతం ప్రజలకు వారి స్వస్థలము నుంచి దూరముగా ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలకి తరలిపోతున్నారనేది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తరువాత గ్రామీణ వలసలు. గ్రామీణ ప్రవాహంలో వలసదారుల సంఖ్య అత్యల్పంగా ఉంటుంది. 11.45 మిలియన్లుగా ఉంది. అయితే 2001 మరియు 2011 జనాభా లెక్కల మధ్య కాలంలో ఈ ప్రవాహంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉందనేది ఈ జనాభా లెక్కల ద్వారా మనకు తెలిసింది. COVID-19 వ్యాప్తి వలన కార్మికుడి ఉనికి యొక్క వాస్తవికత మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసామన్నమాట. అది స్పష్టంగా నిర్వహించబడిన సంఖ్యల కంటే చాలా క్లిష్టంగా ఉంది. అయితే అన్ని వలసదారులు సమానంగా ప్రభావితం కాలేదు. COVID-19 అత్యంత ప్రభావితమైన వర్గం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వలస వెళ్ళవలసి వచ్చిన వలసదారుల తరగతి అత్యంత దుర్భరమైన విభాగము. కాలానుగుణ్యము వల్ల జనాభా వారు కోవిడ్ లాక్డౌన్ ప్రేరేపించబడిన వలస అలలలో కూడా ఎక్కువ ప్రభావితమయ్యారు ప్రజలనేది ఈ కోవిడ్ యొక్క పరిస్థితుల వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉండదనేది తెలుసుకోవచ్చు. కోవిడ్ టైంలో చూడండి, ఒక రాష్ట్రంలో వలస వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కాలినడకన స్వగ్రామానికి వెళ్ళారు, ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. ఈ యొక్క వేతన ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్వల్పకాలిక మరియు వృత్తాకార వలసదారులు 60 నుండి 65 మిలియన్ల మధ్య ఉండవచ్చు అనేది ఈ యొక్క జనాభా లెక్కల సర్వేలో మనకు తెలిసింది. ఆ తర్వాత వలసలో వృత్తిస్వామ్యము, లింగము మరియు వలసలు ఈ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం. అనేక సమాజాలలో పురుషులే జీవనాధారులు అని నమ్ముతున్న వల్ల వలసలు వయస్సు మరియు లింగ ఎంపిక ప్రక్రియగా ఉన్నాయి. వివాహము మరియు కుటుంబ కదలికల కారణంగా స్త్రీల వలసలను పితృస్వామ్య వ్యవస్థ నిర్ణయించిందనేది పటేల్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త 2018లో వాదించారు. కానీ ఇటీవల కాలంలో ప్రపంచీకరణ, శ్రామిక శక్తి నిర్మాణంలో మార్పులు మరియు పెరుగుతున్న విద్య వంటి అనేక సామాజిక మరియు ఆర్థిక మార్పులు అంతర్జాతీయ మరియు అంతర్గత వలసదారుల్లో మహిళల వాటా పెరగటానికి దారితీస్తూ ఉన్నాయి. అయితే భారతదేశంలో లింగ సంబంధాలు, కుటుంబము మరియు వివాహము అనేక సంస్థలుగా
ద్వారా లోతుగా ఇవన్నీ కూడా రూపొందించబడ్డాయి అనేది మనము చెప్పుకోవాలన్నమాట. కుల సంగమంలో ఇమిడి ఉంది ఈ అన్ని ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో కూడా. ఆ తర్వాత మహిళల వలస భర్తలు లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల కలయికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వివాహము వలసలకు ప్రధాన కారణంగా ఉద్భవించింది. ఇంకా మహిళా వలసదారులు తక్కువ నైపుణ్యము కలిగిన, తక్కువ జీతము మరియు అనధికారిక స్వభావం కలిగిన, తక్కువ భద్రత కలిగిన ఉద్యోగులకు తగ్గించబడ్డారనేది కూడా మనం ఈ ప్రక్రియలో గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత వలసదారులు మరియు ఈ యొక్క కోవిడ్-19 మహమ్మారి, ఈ కోవిడ్-19 మహమ్మారిలో వలసదారుల యొక్క పరిస్థితి అంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో భిన్నమైన వాతావరణము ప్రాముఖ్యతను కూడా సంతరించుకున్నది అనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. స్థానిక మరియు అంతర్జాతీయ జనాభా కదలికలలో దగ్గర సంబంధం ఉన్న ప్రపంచంలో కోవిడ్-19 ఉద్భవించింది. గతంలో కంటే ఎక్కువ మంది పని, విద్య మరియు కుటుంబ కారణాలు, పర్యాటకము మరియు మనుగడ కోసము తరలి వెళుతూ ఉన్నారు. చైనాలోని వుహాన్లో వ్యాప్తి చెందిన కోవిడ్ మొదట్లో దాన్ని పొరుగు దేశాలైన యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు యూరప్కు ప్రభావితం చేసింది. చైనాలో పుట్టిన కోవిడ్ యూరప్ని, యునైటెడ్ స్టేట్స్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది అని చెప్పుకోవాలి. అప్పటి నుంచి ఈ వ్యాప్తి ఇతర ప్రాంతాలకు మరియు తూర్పు ఆసియాకు వ్యాపించినప్పటికీ ఈ నమూనాలు ప్రపంచంలోని అనేక సంపన్న మరియు ఉత్తమముగా అనుసంధించబడిన దేశాలకు మహమ్మారి యొక్క ప్రారంభ ఆలోచనల ప్రభావము భారంగా భరించాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. భౌగోళిక స్థానము, సాపేక్షిక సంపద మరియు అంతర్జాతీయ సంబంధాలు కూడా ఈ దేశాలకు వలస కార్మికులు, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, శరణార్థులు మరియు శరణార్థులకు ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానాలుగా చేస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు వలసదారులు మరియు పౌరులను ఇద్దరిని కోవిడ్-19 ప్రభావాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ వలసదారులు ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 యొక్క ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ప్రభావాలకు గురయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది. సంక్రమణలకు నివారించడము, తగినంత ఆరోగ్య సంరక్షణ పొందటము మరియు మహమ్మారి యొక్క ఆర్థిక, సామాజిక మరియు మానసిక ప్రభావాలను ఎదుర్కోవటము వారి యొక్క సామర్థ్యము వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉన్నదనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. వాటిలో వారి జీవన మరియు పని పరిస్థితులు, సేవా సదుపాయాలు, వారి సాంస్కృతిక మరియు భాషా వైవిధ్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవటము, విదేశీయులపై విరుద్ధత, వారి పరిమితి స్థానిక జ్ఞానము మరియు నెట్వర్క్లు మరియు హోస్ట్ కమ్యూనిటీలలో హక్కులు మరియు చేరిక స్థాయి పొందటము తరచుగా వారి వలస స్థితికి సంబంధించినవిగా మనము చెప్పుకో తప్పదు. ఆ కోవిడ్ టైంలో నీరు మరియు పరిశుభ్ర ఉత్పత్తులకు తగినంత ప్రాప్యత లేకుండా రద్దీగా ఉండిన వాతావరణంలో నివసించిన వలసదారులు విధించిన లాక్డౌన్ మరియు వ్యాపార మూసివేతలతో పాటు వలసదారులు తరచుగా ప్రాథమిక సేవలు మరియు మానసిక శ్రేయస్సు కోసం ఆధారపడే ప్రజా స్థలాలు, కమ్యూనిటీ కేంద్రాలు మరియు ప్రైవేట్ వ్యాపారాలను ఉపయోగించడానికి అడ్డుకున్నాయి అనేది కూడా మనం కోవిడ్ టైంలో మనం గ్రహించాము. మన కళ్ళతో మనము అనేకమైన విస్తృతమైన వలస విధానాన్ని కోవిడ్ టైంలో చూసాము. ఈ యొక్క వలస పరిమాణాలు, సంక్షిప్తత మరియు ఉద్భవిస్తున్న వలస సమస్యలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రజలు వేరే చోటు నుంచి వేరే చోటికి వెళ్ళటం వల్ల
అక్కడ ప్రజలకు ప్రయోజనాలు మరియు సమస్యలు రెండు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళడం వల్ల మనకితో పాటు అక్కడ ప్రజలకు కూడా అనేక సమస్యలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దీని పరిమాణాలను ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ మరియు జనాభా పరంగా మనము గమనించవచ్చు. ఇక్కడ జనాభా పరిణామాలు, జనాభాలో ఎటువంటి పరిణామాలు వలసల వల్ల జరుగుతున్నాయో తెలుసుకుందాం. వలసలు ఒక దేశంలోని జనాభా పునఃపంపిణీకి దారితీస్తూ ఉంటాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల వలసలు నగరాల జనాభా పెరుగుదలకు దోహదపడే ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవాలి. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వలసలు వయస్సు మరియు నైపుణ్య ఎంపిక గ్రామీణ జనాభా నిర్మాణంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇది వలసదారుల మూలము మరియు గమ్యస్థానములో లింగ నిష్పత్తిలో అసమతుల్యము కారణమవుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క అసమతుల్యం కారణమవుతుందని మనము తెలుసుకోవాలి. తర్వాత సామాజిక పరిమాణాలు ఎలా ఉంటాయో మనం తెలుసుకుందాం. వలసదారులు సామాజిక మార్పుకు ఏజెంట్లుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఇది విభిన్న సంస్కృతుల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తుల కలయికకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఇది మిశ్రమ సంస్కృతి పరిణామము మరియు ఇరుకైన పరిగణనలకు ఛేదించటము వంటి సానుకూల సహకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు ప్రజల యొక్క మానసిక క్షితిజాన్ని విస్తృతం చేస్తుంది. కానీ ఇది అజ్ఞాతము, నిరుత్సాహము లేదా నేరము మరియు మాదక ద్రవ్య దుర్వినియోగం వంటి సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలలో పడటము వంటి తీవ్రమైన ప్రతికూల పరిణామాలు కూడా కలిగి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆర్థిక పరిణామాలు. వలసదారులు పంపే చెల్లింపులు ఒక ప్రధాన ప్రయోజనము. అంతర్జాతీయ వలసదారుల నుంచి వచ్చే చెల్లింపులు విదేశ మారక ద్రవ్యానికి ప్రధాన వనరుల్లో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవాలి. 2002లో భారతదేశము అంతర్జాతీయ వలసదారుల నుంచి యుఎస్ఎస్ నుంచి 11 బిలియన్ల చెల్లింపులను అందుకున్నది. పంజాబ్, కేరళ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలు తమ అంతర్జాతీయ వలసదారుల నుంచి చాలా గణనీయమైన మొత్తాన్ని నిరంతరము పొందుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిణామాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. అంటే ఇతర దేశాలలో పనిచేసే మన దేశం యొక్క ప్రజలు ఇక్కడికి పంపే ఆర్థిక వనరులు విపరీతంగా ఉండటం వల్ల భారతదేశంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపుష్టిని సాధించుకుంటాయి అనేది ఇక్కడ భావన. పర్యావరణ ప్రమాణాలు. గ్రామీణ పట్టణ వలసల కారణంగా ప్రజల రద్దీ పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న సామాజిక మరియు భౌతిక సదుపాయాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతూ ఉన్నది. ఇది చివరికి ప్రణాళిక లేని పట్టణ స్థావరాలపై పెరుగుదలకు మరియు మురికివాడల ఏర్పాటుకు నిరంతరము దారితీస్తూ ఉంటుంది. సహజ వనరులను అధికంగా దోపిడీ చేయటం వల్ల నగరాలు, భూగర్భ జలాల క్షీణత, వాయు కాలుష్యము, మురుగునీటి పారవేయటము వంటి మన యొక్క వ్యర్థాల నిర్వహణ, గృహ సమస్య, ఆరోగ్యము మొదలైన తీవ్రమైన సమస్యలను వీరు పట్టణ ప్రాంతంలో నిరంతరం కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఇవి తీర్చలేదు, ఏ ప్రభుత్వము తీర్చలేని సమస్యలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలు. వలసలు ప్రజలు బయలుదేరే ప్రదేశాలు మరియు వారు వెళ్ళే ప్రదేశాల రెండింటిలోనూ రాజకీయాలపై ప్రభావము చూపుతూ ఉంటాయి. ప్రభుత్వాలు వలసదారులను ఆకర్షించడానికి, వలసదారులను తిరిగి వచ్చేలాగా ఒప్పించటానికి లేదా వారి అవసరమైన నైపుణ్యాలను పొందేలాగా వలసలను పరిమితం చేయటానికి రాజకీయంగా చేయాల్సింది ఎంతో ఉన్నది. కానీ ప్రభుత్వాలు అటువంటి ప్రక్రియని అంత ఉత్సాహంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనేది మనకు తెలిసిన సంగతే. తర్వాత
వలసలు మరియు వలసదారులు. దీనివల్ల ప్రపంచ అవలోకనము ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మనము వలసల అర్థము, కొలతలు మరియు రకాలను అర్థం చేసుకోవటంపై దృష్టి పెట్టాము. ఇప్పుడు వలసల యొక్క ప్రపంచ అవలోకాన్ని మనము తెలుసుకుందాము. IOM యొక్క గ్లోబల్ మైగ్రేషన్ డేటా పోర్టల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రపంచ వలస నివేదిక 2020 ప్రకారము అంతర్జాతీయ వలసదారులు అధిక ఆదాయ దేశాల వైపు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉండగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాటి మూలాలు, వైవిధ్యాలు ఉండవచ్చు. కొన్ని మూల దేశాలు ఆర్థిక, రాజకీయ భద్రత, వాణిజ్యము లేదా సాంస్కృతిక కారణాల వల్ల విదేశాలలో నివసిస్తున్న వారి జాతీయుల నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నాయి. అవి సమకాలీన లేదా చారిత్రక స్వభావం కలిగి ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణ కారణముగా ఏర్పడిన స్థానభ్రంశము కారణముగా సీరియస్ అరబిక్ ఇతర దేశాల కంటే ఎక్కువ వలస రేటును కలిగి ఉన్నది. అరబిక్ దేశాలు ఎక్కువ వలస రేటును కలిగి ఉన్నాయి. అటువంటి లక్షణాలను సంగ్రహించడము అంటే ఇమిగ్రేషన్ స్థితి లేదా విధాన వర్గాలు, విద్యార్థులు, అధిక నైపుణ్యం కలిగిన వలసదారులు లేదా శరణార్థులు వంటి వారు వీళ్ళందరూ అనేక కీలక కారణాల వల్ల అంతర్గతంగా కష్టం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ దేశాలకి. మొదటి పాయింట్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క వలస స్థితి అస్థిరంగా మరియు త్వరగా మారవచ్చు. ఇది పరిస్థితులు మరియు చట్టపరమైన విధానము సెట్టింగ్స్ నుంచి ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటుంది. దేశాలు వేరు వలస విధానాల సెట్టింగులను కలిగి ఉంటాయి మరియు వలసదారులపై డేటాపై సేకరించడము వివిధ మార్గాలను కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఏ దేశానికి ఎంతమంది పోయారు, ఏ దేశం నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు అనేది అదొక ప్రత్యేకమైన డేటాతో మనం కలెక్ట్ చేయవచ్చు. వలస కార్మికులు, ఇవి వలసల కార్మికులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. 2017లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 164 మిలియన్ల మంది వలస కార్మికులు ఉన్నారు. 15 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసు గల అంతర్జాతీయ వలసదారులు ప్రపంచ జనాభాలో పోల్చినప్పుడు వలస కార్మికులలో 70% మంది ఉన్నారు. 2017లో వలస కార్మికుల్లో 68 మంది అధిక ఆదాయ స్థాయి దేశాలలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. అంటే 111 మిలియన్ల మంది ప్రజలు అదనంగా 47 మిలియన్ల మంది వలస కార్మికులు మధ్య ఆదాయ దేశాలలో నివసిస్తున్నారు మరియు 5.6% మిలియన్లు తక్కువ ఆదాయ దేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. 2017లో పురుషుల వలస కార్మికులు మహిళల వలసల కార్మికుల కంటే 28 మిలియన్ల మంది ఎక్కువగా ఉంటారు. మహిళా కార్మికుల కంటే పురుష కార్మికులు 99.6 మిలియన్లు లేదా దాదాపు 61% మంది వలస కార్మికులు 3వ ఉప ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు. ఉత్తర అమెరికా, అరబ్ రాష్ట్రాలు మరియు ఉత్తర, దక్షిణ మరియు పశ్చిమ ఐరోపా, గల్ఫ్ రాష్ట్రాలలో నిర్మాణము మరియు గృహ పనుల కోసము 95% ప్రజలు ఎక్కువ మంది శ్రామిక శక్తిని వలస కార్మికుల్లో కూడి ఉన్నదనేది ఈ సర్వే రిపోర్ట్స్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత శరణార్థులు మరియు ఆశ్రయం కోరేవాళ్ళు. ఇక్కడ మనకు చూడండి, బంగ్లాదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, భూటాన్, పాకిస్తాన్ చుట్టుపక్కల దేశాల వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్న రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల వలన వేరొక దేశానికి శరణార్థులుగా వెళ్తారు. వీళ్ళు ప్రభుత్వ యొక్క అనుమతితో నివసిస్తూ శరణు కోరి ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు.
మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తారు వాళ్ళ దేశానికి? అక్కడ ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులు మెరుగుపడినప్పుడు వెళ్తారు. కానీ మన దేశంలో కూడా ఈ శరణార్థులు 25.9 మిలియన్లు 2018 చివరికి ఉన్నారు అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ శరణార్థులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక వృత్తి చేసుకొని స్థిరపడిపోతూ ఉంటారు. అట్లా ఎంతో ఎక్కువ కాలం వీళ్ళు నివసించడం వల్ల ఆ దేశానికి తప్పనిగా సరిగా శరణార్థుల వల్ల బాధలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అనేక రకాల ఇబ్బందులు సామాజికంగా, రాజకీయంగా మనము ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటామనేది ఈ యొక్క శరణార్థులు మరియు ఆశ్రయం కోరే వారి గురించి వలసలో చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత పునరావాసంలో అంతర్జాతీయ వలస సంస్థ IOM పాత్ర. IOM పునరావాస కార్యకలాపాల ద్వారా శరణార్థులకు సురక్షితమైన మరియు వ్యవస్థీకృతమైన ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అలాగే ఇతర మానవతా మార్గాల ద్వారా కదిలే ఇతర దుర్భర వ్యక్తులు కూడా సాంప్రదాయ శరణార్థుల పునరావాసము మరియు మానవతా ప్రవేశ కార్యకలాపాలకు మించి మరిన్ని రాష్ట్రాలు ప్రైవేట్ స్పాన్సర్షిప్లు, అకాడమిక్ స్పాన్సర్షిప్లు మరియు లేబర్ మొబిలిటీ పథకాలు వంటి ఇతర రకాల ప్రవేశాలపై ఆసక్తిని చూపుతూ ఉంటాయి లేదా ప్రస్తుతము నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేశం లేని వ్యక్తులు. ఇక్కడ నిర్వచనం ప్రకారము దేశం లేని వ్యక్తులు దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు ఏ రాష్ట్రం ద్వారా జాతీయులుగా గుర్తించబడరు. విద్యా, ఉపాధి లేదా ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి ప్రాథమిక సేవలు పొందటానికి వారు అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. మరియు వివక్ష, దుర్వినియోగము మరియు ఉపాంతీకరణకు గురవుతూ ఉంటారు అన్నమాట వీళ్ళు. ఆ తర్వాత జాతీయ నిర్ధారించిన 56,400 మంది దేశంలోని వ్యక్తులు UNHCR గుర్తించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశంలో లేని వారిని నివారించడానికి మరియు తగ్గించడానికి దేశంలో లేని వారిని గుర్తించడము ఒక అవసరమైన మొదటి అడుగు. డేటా సేకరణ ఒక ముఖ్యమైన సవాలుగా మిగిలిపోయిందనేది కూడా ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ వలసదారుల వల్ల మనము ఎదుర్కొంటూ ఉన్నామనేది చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ వలస మరియు జాతీయ సంఘర్షణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్లయితే, సాధారణముగా వలసలు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణాలకు వలసలు ఆర్థిక మరియు పట్టణ పరివర్తన అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ పట్టణ ప్రాంతంలో వలసదారులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సవాళ్లు ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ హైదరాబాదు అనే 3 భిన్న ప్రాంతాలలో 3 రకాల సంఘర్షణలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. అస్సాంలో సంఘర్షణ కారణము వలసదారుల విజయం. స్థానికులు విఫలమయ్యారు. చోటా నాగపూర్లో గిరిజన సభ్యులు వలసదారులను ఎదుర్కొన్న కారణము ప్రత్యేకమైనది. ఇది వారి అణచివేత మరియు స్థానభ్రంశముకి దారితీసింది. మరియు హైదరాబాదులో సంఘర్షణకు ఆధారంగా పోటీ వలసదారుల నుంచి మధ్యతరగతి మిల్కీ రక్షించే ప్రయత్నము, ఆర్థిక అభివృద్ధి మరియు ఆధునీకరణ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ తగ్గకుండా వేగవంతము చేయబడిందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ముందున్న సవాళ్ళపై పరిశీలన ఎలా ఉంటుందంటే, లక్షలాది భారతీయులు జీవనోపాధి విషయంగా అలానే వారి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చుకోవడానికి వలసలను పరిగణిస్తూ ఉంటారు. నేడు వలసదారులు గత శతాబ్దంలో కంటే సామాజిక, సాంస్కృతిక, పౌర రాజకీయ మరియు ఆర్థిక రంగాల మెరుగైన సహకారాన్ని అందించగలుగుతూ ఉన్నారు. చాలా దేశాలలో అభివృద్ధిలో జరిగిన అసాధారణ పెరుగుదల కారణంగా సమకాలీన కాలంలో మరి సమయంలో కంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు మరియు సమాజాలకు వలసదారుల సహకారాన్ని ప్రతిబింబించటము చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల వలస విధానాన్ని సరైన ఆధారిత చట్టంలో పొందుపరచాలి. మంచి జీవన పరిస్థితులు ప్రాప్యతను కూడా వలస విధానంలో చేర్చాలి
అనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. వలస విధానంలో వలస యొక్క ప్రతికూలతలు అంశాలు తగ్గించడానికి చట్రము మరియు ఈ యొక్క పద్ధతులను మనము గణనీయంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అంటే ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది పోతున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి అనేది ఇక్కడ పద్ధతిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క వలసల భావన ప్రాముఖ్యత మరియు వలసల ప్రయత్నాలను సామాజిక దృక్పథం ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రారంభించాము. వలసల యొక్క ఉద్భవిస్తున్న ధోరణులు మరియు నమూనాలకు భారతీయ మరియు ప్రపంచ సందర్భానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక సూచనలతో చర్చించబడిన వివిధ అంశాలను మనము పరిశీలించామన్నమాట. చివరకు సామాజిక అభివృద్ధికి పరిగణించదగినది అని మేము విశ్వసించే కొన్ని సూచనలు కూడా ఇందులో పొందుపరిచామనేది చెప్పుకోవటానికి వీలవుతుంటుంది. ఇక్కడ భారతదేశంలో వలస ఇప్పుడు 2021 ఒక నెట్వర్క్ ప్రకారము భారతదేశంలో స్త్రీల వలసల నమూనాలు మరియు నిర్ణయాకాలు స్పెన్సస్ నుంచి అంతర్దృష్టులు సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ చేంజ్ బెంగళూరు వాళ్ళు అనేక సర్వేలు చేశారు. దీని వలన వలస అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి పురుషులు ఎంతమంది వలసపోతున్నారు, స్త్రీలు ఎంతమంది వలసపోతున్నారు అనేది మనకి అనేక కారణాల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. అసలు వలస అనేక రకాల దృక్పథాలను పరిణామాలను కూడా మనము దీంట్లో తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. వలస పోవటం అనేది తప్పనిసరి, అంటే విద్యా అవకాశాలు, ఆరోగ్య పరిరక్షణ ఆంక్షలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి అన్ని దేశాలలో వలసలు పోతూ ఉంటారు, మన ఒక్క దేశంలోనే కాదు. దీనికి వలసకు ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కూడా ఉందనేది మనం తెలుసుకున్నాం. వలస అంటే ఒక భౌగోళిక స్థానం నుంచి మరొక భౌగోళిక ప్రదేశానికి తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ప్రజలు ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి తరలి వెళ్ళటం అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. వలస అనేది ఒక ఎంపిక ప్రక్రియ. మనం ఎంచుకుంటాం అన్నమాట. ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము? నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటానిక, జీవిత అవసరాలు మెరుగుపరచుకోవటానిక, విద్యా అవసరాలక, ఆరోగ్య పరిరక్షణక. అంటే వలస ఎందుకు వెళుతున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారనేది ఇక్కడ భావన అన్నమాట. వివిధ వ్యక్తులు, కుటుంబాలు మొదలైన వాటిని భిన్నంగా ఈ వలస విధానము ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది వివిధ స్థాయిల అభివృద్ధిలో సమాజాలకు తీసుకురావడానికి ఇది దారి తీస్తూ ఉంటుంది. ఈ వలస విధానం అనేది మనం ఇక్కడ ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వలసలకు దారితీసే పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మనకు తెలుసు. అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి ఎందుకు వెళుతున్నాం అన్నట్లయితే భూకంపాలు ప్రముఖంగా, కరువు, అంటువ్యాధులు వ్యాప్తి చెంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒక దేశంలో భూకంపాలు సంభవిస్తే, నీటి సౌకర్యాలు లేకపోతే, కరువు సంభవించే, అంటువ్యాధుల ప్రబలితే ఆ ప్రదేశాన్ని వేడి మన జీవితాలను రక్షించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వేరొక ప్రాంతానికి వలస వెళుతూ ఉంటారు. ఏ ప్రాంతానికి అనేది వారి యొక్క ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. దగ్గర ప్రాంతాల, దూర ప్రాంతాల అనేది వాళ్ళ ఆర్థిక దృక్పథం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తర్వాత వలసలలో రకాలు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళదాం. ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళటం అనేది ఎక్కువగా ఈ కూలి లేబరర్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు అయిపోతే వేరొక గ్రామానికి వలస వెళ్తారు. వ్యవసాయ పనులు అయిపోతాయి. అక్కడ వ్యవసాయ పనులు అయిపోతే మళ్ళీ వారి యొక్క నివాసమైన గ్రామానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇవి భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళటం అనేది నిరంతరము జరుగుతూనే ఉంటుంది. అన్ని రాష్ట్రాలలో, అన్ని గ్రామాలలో. ఓన్లీ ఫర్ ఈ యొక్క శ్రామిక వర్గం, కార్మికులు, ఈ యొక్క శ్రామిక శక్తిని అమ్ముకునేవాళ్ళు. తర్వాత గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళడం. ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి ఎప్పుడు వలస వెళ్తాము?
పని లేనప్పుడు, పని దొరకనప్పుడు, ఇక్కడ ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో పని దొరకదు అనుకున్నప్పుడు జీవనోపాధి మెరుగుదలకు ఆహార సమస్య వలన వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్తాం. అక్కడ అంటే పట్టణ ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళి కూలీనాలు చేసుకొని జీవన విధానాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పనిలేని శ్రామిక శక్తి వర్గము, కార్మికులు అందరూ కూడా పట్టణ ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళి మిల్కివాడలో నివసిస్తూ ఆర్థిక అభివృద్ధి పొంది జీవనోపాధిని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉంటారు. అర్బన్ నుంచి, పట్టణ ప్రాంతం నుంచి వేరొక అర్బన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళడం అంటే నైపుణ్యాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానము ఉన్నట్లయితే ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి వలస వెళ్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక 20 years బ్యాక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లేవు. అందరూ కూడా బెంగళూరు అండ్ చెన్నైకి వలస వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ పట్టణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి వలస వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. దానికి ముఖ్య కారణము విద్య మెరుగుదల సౌకర్యాలు వేరొక రాష్ట్రాల్లో ఉండటం. దీన్ని ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత పట్టణం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పిలిచి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మనము ఏ నగరాన్ని చూసినా ఫామ్ హౌసెస్ అని వింటూ ఉన్నాం. అంటే పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న ధనికులు ప్రశాంతమైన జీవితం గడపటానికి కోసము గ్రామీణ ప్రాంతాలకి, అంటే పట్టణ ప్రాంతం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వలస వెళుతూ ఉంటారు. అక్కడ ఫామ్ హౌసెస్ కట్టుకొని వాతావరణ కాలుష్యం ఇబ్బందులు లేకుండా, పర్యావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ప్రశాంతమైన జీవితాల్లో గడుపుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పట్టణ ప్రాంతంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అనే దృక్పథంతో పట్టణ ప్రాంతం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పారిశ్రామికీకరణ డెవలప్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి స్పెషల్ సబ్సిడీస్ ఏర్పాటు చేసింది. అంటే అన్ని పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ అనేక రకాల వాతావరణ సమస్య, ఒత్తిడి సమస్య ఏర్పడటం వల్ల పట్టణ ప్రాంతం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు వెళ్ళినా కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు పల్లె ప్రాంతాల్లో దొరుకుతాయి. అక్కడ కార్మికులను మనం ఆపవచ్చు. ఆ తర్వాత పట్టణ ప్రాంతంలో ఒత్తిడి కూడా తగ్గించవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నాం. ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం వల్ల, సబ్సిడీ ఫెసిలిటీస్ వల్ల పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు, చిన్న చిన్న పారిశ్రామికవేత్తలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా వలస వెళ్తూ ఉన్నారు. అది ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న ఈ యొక్క ఫార్మసీ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఫ్యాక్టరీస్ నిర్మించి ఉత్పత్తి చేయడంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న అనేక రకాలైన కార్మికులకి అనేక రకాల దృక్పథాలలో మనము వసతులు కల్పించడము, పని కల్పించడానికి దోహదపరుస్తూ ఉంటుంది. దీనికి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిరంతరము ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి, సహకరిస్తూ ఉంటాయి. అన్ని ఎమ్ఎన్పీస్ కూడా కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలకి వారికి ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి అనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత వలస వెళ్ళటంలో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత వయస్సు మరియు లింగము అనేది ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా పురుషులు మెరుగైన ఉపాధి పొందడం కోసము ఇతర దేశాలకి నిరంతరము వలస వెళ్తూ ఉంటారు. అది మనం తెలుసుకుంటాం. స్త్రీలు వలస ప్రక్రియలో చాలా తక్కువ వెనుకబడి ఉంటారు. ఎక్కువ పురుషుల శాతమే వలసకు ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. కుటుంబ ప్రధాన సంపాదకులు అంటే ప్రధానంగా సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరు? పురుషులు. కాబట్టి వాళ్ళు వలస వెళ్ళడానికి నిరంతరము ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. వలస సామాజిక పరిణామం ఏమిటంటే సామాజిక మార్పుకి ఒక ఏజెంట్గా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. తరచుగా ఒకరినొకరు భాష, ఆహారపు అలవాట్లు, డ్రెస్సింగ్ స్టైలు మొదలైన వాటిని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ప్రజలు ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళవన్న. అందువలన విభిన్న సంస్కృతుల కలయికగా కూడా మనం వలసని పేర్కొంటూ ఉంటాం. ప్రపంచ వలస నివేదిక ప్రకారము 2020 ప్రకారము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రజల అధిక ఆదాయ దేశాలకు వలస వెళుతూ ఉంటారనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణాలకు లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస తరలింపు అనేది మన రాజ్యాంగంలో ఒక ప్రకారము దేశంలోని ఏ ప్రాంతంలో అయినా భారతీయ పౌరులకు హక్కు, ప్రాథమిక హక్కు, వెళ్ళడానికి హక్కు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన భద్రత కూడా కల్పిస్తూ ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ ప్రక్రియ వల్ల నిరంతరము ఒక దేశం నుంచి వేరొక దేశానికి వలసలు అనేవి నిరంతరము జరుగుతూనే ఉంటాయనేది వలస విధాన ప్రక్రియతో చెప్పుకుంటారు. దీనివల్ల వలస పోయిన వారు తిరిగి వారి దేశానికి పంపటం వల్ల, ధనాన్ని పంపటం వల్ల ఆ దేశం కూడా, వారి స్వదేశం కూడా ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఏర్పరచుకుంటుంది అనేది ఈ లెసన్ వల్ల తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
গীতাৰ্থ প্ৰতিম কুশ্ৰে আৰু মই একাডেমিক কাউন্সিলৰ ইগনু গুৱাহাটী চেণ্টাৰ আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মনোবিজ্ঞানৰ এটা নতুন বিষয় মই লৈ আহিছোঁ তাক ইংৰাজীত কোৱা হয় মেমৰি আৰু ফৰগেটিং মানে স্মৃতি আৰু পাহৰণি চ' আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আমি ডে টু ডে লাইফত পাই থাকোঁ বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ মনত থাকে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আমি মনত পেলাব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মনত নপৰে বা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কিছুমান তথ্য আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি যাওঁ চ' এইটো হৈছে মেমৰি মানে স্মৃতি আৰু ফৰগেটিং বা পাহৰণি কিন্তু এই মেমৰি আৰু ফৰগেটিং স্মৃতি আৰু পাহৰণিৰ এই মনোবিজ্ঞানিক আধাৰটো কি কিয় আমি মেমৰি স্মৃতি আমাৰ কিছুমান বস্তু আমি স্মৃতিত ৰাখিব পাৰোঁ কিয় আমি কিছুমান বস্তু পাহৰি যাওঁ স্মৃতিৰ ধৰণ কেনেকুৱা আৰু পাহৰণিৰ ধৰণ কেনেকুৱা এই স্মৃতিৰ ব্যাখ্যা বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াইছে ঠিক সেইদৰে পাহৰণিৰো ব্যাখ্যা বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াইছে সেই বিভিন্ন কথাসমূহ সামৰি লৈ পেলাই আজি মই এই ক্লাছটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপোনালোকে কণ্টেণ্ট বা সূচীপত্ৰটো চাই তাত মই 5টামান পইণ্ট মেনশ্যন কৰা হৈছে তাত হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন নেচাৰ অফ মেমৰি বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়ৰী বা ব্যাখ্যা তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰিৰ ধৰণ বা স্মৃতিৰ ধৰণ আৰু শেষত মই ডিছকাছ কৰিছোঁ পাহৰণি বা ফৰগেটিং চ' যদি আমি ডেফিনেশ্যনৰ জৰিয়তে যদি আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ কি স্মৃতি হয়নো কি what is memory so basically memory refers to the ability of retaining information and reproducing it over a period of time when required to perform a cognitive task মানে স্মৃতি বেলেগ একো নহয় এইটো হৈছে মানুহৰ মনত ৰখাৰ এটা প্ৰৱণতা বা কেপাচিটি যাৰ জৰিয়তে আমি সেই মনত ৰখা বস্তুখিনি বা মনত ৰখা তথ্যখিনি আকৌ ৰিপ্ৰডিউচ বা পুনৰ আমি স্মৃতিলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই তথ্যসমূহৰ ব্যৱহাৰ আমি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় মেমৰি মানে কেৱল এটা তথ্য বা কিবা এটা বিষয় কেৱল মনত ৰখাটোৱে মেমৰি বুলি নকয় মনত ৰখাৰ পিছতো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই তথ্যসমূহ ভালকে মনত পেলাই পুংখানুপুংখভাৱে মনত পেলাই আৰু সেই তথ্যৰ জৰিয়তে দৈনন্দিন সমস্যাৰ সমাধান এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকহে মেমৰি বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমি সচৰাচৰ আমি এতিয়াই ভাবোঁ কি মনত ৰাখিব পৰা বা বিভিন্ন তথ্য মনত ৰাখিব পৰা যিটো মানুহৰ প্ৰৱণতা বা কেপাচিটি সেই তাকে মেমৰি বুলি কোৱা হয় বাট আচলতে মনোবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ চ' কেৱল মনত ৰখাটোৱেই নহয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই মনত ৰখা তথ্যসমূহক মনত পেলাই সেই তথ্যসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় দৈনন্দিন জীৱনৰ কামসমূহ সুচাৰুৰূপে কৰি নিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে মেমৰি বুলি কোৱা হয় চ' সেয়ে আপোনাৰ যদি ছেকেণ্ড পইণ্টটো যদি চাই ইট হেজ বিন কনচেপচুৱেলাইজ এজ এ প্ৰচেছ কম্প্ৰাইজিং অফ 3 stages মানে যেতিয়া আমি মেমৰিৰ কথা পাতোঁ বা স্মৃতিৰ কথা পাতোঁ এই স্মৃতিক মনোবিজ্ঞানত 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বা ইয়াৰ 3টা স্তৰ আছে সেই স্তৰকেইটা হৈছে এনকোডিং ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিট্ৰিভেল চ' এনকোডিং কি হয় ষ্ট'ৰেজ কি হয় ৰিট্ৰিভেল কি হয় আমি আহি থকা আমাৰ নেক্সট স্লাইডখন আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰ লগতে 4th পইণ্টত লিখা আছে কি all the information received by our senses goes through the stages মানে আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় কি হয় চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল চ' এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ বাহ্যিক পৃথিৱীখনক জানিবলৈ আমি জানো বা আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ মানে চকুৰে আমি চাইছোঁ হয়নে আমি এনে গম পাইছোঁ কি কালাৰ দুটাৰ মাজত বা ৰং দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে ঠিক সেইদৰে আমি জিভাৰ জৰিয়তে আমি সোৱাদ লৈছোঁ কাণৰ জৰিয়তে আমি শুনিছোঁ স্বৰ শুনিছোঁ ঠিক সেইদৰে স্পৰ্শৰ জৰিয়তে টাচৰ জৰিয়তে আমি সেন্সেশনটো গম পাইছোঁ আৰু চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল এই 5টা ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি পৃথিৱীখন গম পাওঁ চ' সেইকাৰণে all the information received by our senses goes through these stages যিখিনি তথ্য আমি এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰোঁ এই প্ৰত্যেকটো তথ্য এই 3টা স্তৰৰ জৰিয়তে পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ মনত স্মৃতি হিচাপে গঢ় লয় বা কেতিয়াবা স্মৃতি হিচাপে গঢ় লোৱাৰ পিছত পাহৰণিও আমি কিছুমান বস্তু পাহৰিও যাওঁ So in 1885, the Hermann Ebbinghaus, a German psychologist, was the first person to study memory in a scientific manner. So বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ স্বত্তেও 1885 চনত হাৰ্মান এবিংহাউছ নামৰ এজন জাৰ্মান মনোবিজ্ঞানীয়ে এই মেমৰি বা স্মৃতিৰ এটা সাইন্টিফিকভাৱে বা বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল and he was the first person to do so. ঠিক আছে আৰু সেয়েহে এই 3টা স্তৰ বা স্মৃতিৰ এই 3টা স্তৰ এনকোডিং ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিট্ৰিভেলৰ যদি আমি ব্যাখ্যা চাবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে আমি দেখিম কি এনকোডিং মানে হৈছে ইট ইজ এ প্ৰচেছ অফ কনভাৰ্টিং সেন্সেচৰি ইনফৰমেশ্যন ইনটু এ ফৰ্ম
that can be processed further by the memory system. মানে আমাৰ মস্তিষ্ক বা স্মৃতি শক্তিৰ যিটো চিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমসমূহে কি কৰে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন বা যিবোৰ তথ্য আমি আহৰণ কৰোঁ সেই তথ্যসমূহ আমাৰ মেমৰি চিষ্টেমে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি বা এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ কনভাৰ্ট কৰে বা পৰিৱৰ্তন কৰে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বা যিটো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আমি সেই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্যসমূহ মনত ৰাখিব পাৰোঁ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় এনকোডিং ইট ইজ এ প্ৰচেছ অফ কনভাৰ্টিং সেন্সৰি ইনফৰমেশ্যন into a form that can be processed further by the memory system ঠিক আছে তো সেকেন্ড অপশন যদি লেখা আছে স্টোরেজ মানে আছে বেসিক্যালি আছে ভরাল সো ইট ইজ আ সেকেন্ড স্টেজ রিসিভড ইনফরমেশন বাই দ্য মেমরি সিস্টেম আর স্টোরড so that it can be used at later time also so যেহেতু পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্যসমূহ মেমৰি সিস্টেমে এনকোড কৰে বা বুজি পায় আৰু তাৰ জৰিয়তে সেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ ভঁৰালত থৈ দিয়ে ষ্টৰেজত থৈ দিয়ে যাতে সেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পিছৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সো ইট ইজ এ সেকেন্ড স্টেজ কোৱা হয় ষ্টৰেজ থাৰ্ড হৈছে ৰিট্ৰিভাল ইফ ৰেফাৰ্ছ টু লোকেটিং এণ্ড ব্ৰিংগিং দ্য ষ্ট'ৰ্ড মেটেৰিয়েল টু ওৱানছ এৱেৰনেছ when required to complete a task মানে ভঁৰালত সেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যখিনি থৈ দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰয়োজনীয় সময়ত সেই নিৰ্দিষ্ট তথ্যসমূহ ভঁৰালৰ পৰা বাহিৰলৈ আনি বা মনত পেলাই আমি দৈনন্দিন জীৱনৰ কামসমূহ সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰিছো নাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় ৰিট্ৰিভাল মানে it will bring the stored material to our awareness when it required to complete the task so etu hoise encoding storage and retrieval baikha ba definition so this is the nature of a memory aru encoding storage and retrieval ei tinita stor prottekjon byaktir smritir jodi ami gothon pohu ba janibo chesta koru ei tinta stor sokolore thakiboi aru etu compulsory hoy thakiboi thik ase So ঠিক সেইদৰে যিদৰে মেমৰিক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ বা তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰিছোঁ এনকোডিং ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিট্ৰিভাল ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে এই মেমৰি বা স্মৃতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে কি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাওঁ মানে গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে জ্বলা লাগিছে মিঠা লাগিছে টেঙা লাগিছে এটো ৰঙা ৰং এটো নীলা ৰং এটো হালধীয়া ৰং ঠিক সেইদৰে এটো টেষ্টটো এটো সো এটো শুনিবলৈ এই স্বৰটো বহুত ওপৰৰ স্বৰ এটো বহুত তলৰ স্বৰ কি বহুত জোৰকে কৈছে কি বহুত লাহেকে কৈছে সো এই গোটেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰোঁ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়টো আমি দৈনন্দিন জীৱনত যদি আমি ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই আমি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যাওঁ এই কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ বাটচোৱাত আমাৰ চাৰিওফালে মানে আমি এজন ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিবোৰ চলি থাকে মানে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিবোৰ আমি এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি আহৰণ কৰোঁ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় সেই প্ৰত্যেকটো এক্টিভিটি কিন্তু আমিতো সমানে মন দিব নোৱাৰোঁ কিছুমান এক্টিভিটি আমি ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব পাৰোঁ বা জানিব পাৰোঁ বাট কিছুমান এক্টিভিটি আমাৰ চাৰিওফালে হৈ থকা কিছুমান দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ আমি মন দিব নোৱাৰোঁ যিখিনি আমি মন দিব পাৰোঁ বা যিখিনি মন দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কিয় হৈছে কিয় আমি এই নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকলাপখিনি মন দিব পাৰিছোঁ আৰু এইখিনি মন দিব পৰা নাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰেনে বাৰু যদি যিখিনি তথ্য আমি মন দিব পাৰিছোঁ সেই মন দিয়া তথ্যখিনি আমি আহৰণ কৰিব তাৰ পৰা এটা আমি অৰ্থ উলিয়াইছোঁ কি এইটো বস্তু যদি এনেকুৱা হৈ আছে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এইটো চ' সেই অৰ্থটো উলিওৱাৰ বা সেই বস্তুটো বিশ্লেষণ কৰি জানাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ স্মৃতিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয় চ' এই প্ৰক্ৰিয়াটোক বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে নিজৰ ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছিলে কি হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচেছ that is taking place in the memory system so এই যিখন স্লাইড মই প্ৰেজেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ তাত মই তিনি ধৰণৰ থিয়ৰিজ বা মেমৰি ৰিলেটেড বা স্মৃতি ৰিলেটেড ব্যাখ্যা মই আগবঢ়াইছোঁ নাম্বাৰ 1 ইয়াক কোৱা হয় লেভেল অফ প্ৰচেছিং মডেল নাম্বাৰ 2 ইয়াক কোৱা হয় ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিং মডেল নাম্বাৰ 3 ইয়াক কোৱা হয় এন ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল বা ৱৰ্কিং মেমৰি চ' যেতিয়াই আমি মনোবিজ্ঞানত স্মৃতিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এই তিনি ধৰণৰ মডেল বা এই তিনিটা ধৰণৰ ব্যাখ্যা বা আৰ্হিৰ প্ৰয়োজনীয়তাই খুব বেছি আৰু এই তিনি ধৰণৰ ব্যাখ্যা আমি জানিব লাগে আৰু এই তিনি ধৰণৰ ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে আমি গম পাম কি এই যিটো স্মৃতি মনত ৰখাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা মনত ৰখাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় কেনেকৈ ইয়াত কি বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰ আছে আৰু ইয়াৰ ফাইনেল স্তৰটো কি আৰু আৰম্ভণি কেনেকৈ হয় ঠিক আছে চ' আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ
প্ৰথম ব্যাখ্যাটোৰ জৰিয়তে ইয়াক কোৱা হয় লেভেল অফ প্ৰচেছিং মডেল সো ক্ষমা কৰিব প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিব লাগিছো ইনফৰমেশন প্ৰচেছিং মডেলৰ পৰা সো ইয়াত দুটা শব্দ আছে এটা আছে প্ৰচেছিং আৰু এটা আছে ইনফৰমেশন মানে আছে তথ্য প্ৰচেছিং মানে হৈছে প্ৰক্ৰিয়া সো ইনফৰমেশন খিনি মনত ৰখাৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া ইয়াক কোৱা হয় ইনফৰমেশন প্ৰচেছিং মডেল সো প্ৰথম পইণ্টটো যদি আপোনালোকে চাই ইন 1960s onward cognitive approaches were based on the model of computer as an information processing mechanism so এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত শব্দটো হৈছে cognitive approach so মানে হৈছে আমাৰ মস্তিষ্কৰ জৰিয়তে বা আমাৰ মস্তিষ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰক কালেক্টিভলি বা সমজুৱাভাৱে বা একেলগে আমাৰ মনোবিজ্ঞানত cognitive processes বুলি কয় যেনে উদাহৰণস্বৰূপে IQ উদাহৰণস্বৰূপে মেমৰি উদাহৰণস্বৰূপে থিংকিং মানে চিন্তন ঠিক আছে এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰসেস আছে প্ৰক্ৰিয়া আছে আমি জানো কি আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থাকো বা আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰি থাকো কিন্তু এই যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমাৰ মগজুতহে স্থান পায় বা মগজুত এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ আৰম্ভণি হয় আৰু মগজুত আৰম্ভণি হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি যি ভাবি আছো বা যি আমাৰ চিন্তন আছে যেনে ধৰণৰ আমাৰ IQ হয় যেনে ধৰণৰ আমাৰ মেমৰি বা স্মৃতি হয় সেই হিচাপে সেই কগনিটিভ প্ৰসেসটোক আমি ব্যৱহাৰত প্ৰতিফলিত কৰো ইন দা ফৰ্ম অফ সাম বিহেভিয়াৰ ঠিক আছে সো সেইকাৰণে এই সকলো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সমজুৱা বা কালেক্টিভ ভাৱে কগনিটিভ এপ্ৰোচেছ বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া মনোবিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিল সো 1960 চনত বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে এই যেটো কগনিটিভ এপ্ৰোচেছ কিনি আছিল সেই এপ্ৰোচেছ কিনি ৰিজাইজ আহিছিল কম্পিউটাৰৰ ইনফৰমেশন প্ৰসেছিং মেকানিজমৰ লগত অৰ্থাৎ আমি বহুতে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো তো কম্পিউটাৰ কিছুমান ইনপুট ডিভাইস থাকে আৰু কম্পিউটাৰ কিছুমান আউটপুট ডিভাইস থাকে মানে আমি কিছুমান ইনফৰমেশন ইন কৰো কিবোৰ্ডৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন হেৰিৰ জৰিয়তে আৰু ডেস্কটপ বা সাউন্ড বক্স বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আহিলাৰ জৰিয়তে আমি সেই ইনফৰমেশনটো এটা আউটপুট পাওঁ সো ইনফৰমেশন ইয়াক কোৱা হয় ইনফৰমেশন প্ৰসেছিং মেকানিজম এটা ইনপুট দিও আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি এটা আউটপুট পাওঁ সো এই মনোবিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰিছিল কি মানুহৰ যেটো কগনিটিভ এপ্ৰোচ আছে সেই এপ্ৰোচটোক আমি কম্পিউটাৰৰ ইনফৰমেশন প্ৰসেছিং মেকানিজমৰ লগতো ৰিজাই চাব পাৰো আৰু হে আপোনালোকে যদি সেকেন্ড পইণ্টটো চাই 1968 চনত 1968 ত ৰিচাৰ্ড এটকিনসন আৰু ৰিচাৰ্ড শিফৰিন নামৰ দুজন মনোবিজ্ঞানীয়ে তেওঁলোকৰ এটা স্মৃতিৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যাক কোৱা হয় এটকিনসন শিফৰিন মডেল অফ মেমৰি which is very similar to the way computer handle input and store the information or data মানে আমি যদি কম্পিউটাৰ চাওঁ তাত আমি RAM শুনিছো random access memory ROM শুনিছো read only memory সো আমি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কি কৰে আমি কম্পিউটাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা পুট কৰিব পাৰো ইনফৰমেশন পাব পাৰো তাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কাৰ্য কম্পিউটাৰ এটোই হৈছে কি তেওঁলোক কম্পিউটাৰত আমি বিভিন্ন বস্তু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰো সাঁচি ৰাখিব পাৰো সো ঠিক সেই ধৰণে কম্পিউটাৰে যেনেকৈ এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰে এটকিনসন আৰু শিফৰিনে 1968 চনত যেটো স্মৃতিৰ মডেল দিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমাৰ মেমৰিটো বা আমাৰ স্মৃতিটো হে কম্পিউটাৰৰ নিচিনাই যি ধৰণে কম্পিউটাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহ্যিক ইনফৰমেশন বা ইনপুট লয় আৰু সেই ইনপুটসমূহ সাঁচি ৰাখে সেই ধৰণে আমাৰ মেমৰিও বা আমাৰ মস্তিষ্ক আমাৰ স্মৃতিও বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পৰিবেশৰ পৰা লৈ তাক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সাঁচি ৰাখে আৰু সেই এই ইনফৰমেশন প্ৰসেছিং মডেলটো যেতিয়া তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছিল তেওঁলোকে এই ষ্ট'ৰ ইনফৰমেশনখিনি বা মডেলটো তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছিল A is called sensory register or memory second short term store or memory third long term store or memory short term store memory মানে হৈছে হস্ত্ৰমাদি short term মই অসমীয়া শব্দটো ঠিক পাহৰিছো short term store memory আৰু long term memory হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিৰ ভঁৰাল আৰু হস্ত্ৰমাদি স্মৃতি ভঁৰাল short term store or memory আৰু প্ৰথমটো হৈছে the sensory register or memory সো এই তিনটা ভাগত ভাগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈছে কি যেতিয়া পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আহৰণ কৰো সেই তথ্যসমূহ এই তিনটা ষ্ট'ৰৰ জৰিয়তে অপশন A পৰা অপশন B লে যায় B পৰা C লে যায় এই ধৰণে আমি স্মৃতিখিনি আহৰণ কৰো স্মৃতিখিনি প্ৰসেস কৰো আৰু স্মৃতিখিনি আমি দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মনত ৰাখাৰ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে সো এই তিনিটা সাব টপিক সেন্সৰি মেমৰি শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি আৰু লং টাৰ্ম মেমৰি যদি আমি ভাঙি পেলাই চাওঁ নেক্সট স্লাইডত আমি দেখিম কি প্ৰথম মই ইয়াত শৰ্ট টাৰ্ম সেন্সৰি মেমৰিৰ কথা
বা সেন্সেসৰি ৰেজিষ্টাৰৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ইয়াত যদি চাই দ্য সেন্সেসৰি ৰেজিষ্টাৰৰ মেমৰি তো ইয়াত সেন্সৰি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেন্সৰি মানে হৈছে ইন্দ্ৰিয় সেন্স মানে হৈছে ইন্দ্ৰিয় তাৰ পৰা আছে সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰ বা সেন্সৰি মেমৰি সো যেতিয়া আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ কথা কওঁ আমাৰ দেহত 5টা ইন্দ্ৰিয় আছে যাৰ জৰিয়তে আমি পৰিবেশত ঘটি থকা বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাসমূহৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰোঁ সেইটো হৈছে চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল সো এই 5টা ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰোঁ সেই তথ্যসমূহ একৰ্ডিং টু দিছ থিয়ৰী এই থিয়ৰীটো বা ব্যাখ্যাটোৰ মতে প্ৰথম এই তথ্যসমূহ কোনে আহৰণ কৰে সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰ বা সেন্সৰি মেমৰি So this receives information from various sense receptors from the environment. Our sense receptor কি হ'ব পাৰে হে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ so সেই ইনফৰমেশন বা হে তথ্যসমূহ সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰে প্ৰথম সেই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে বা কালেক্ট কৰে Here the information is held for a brief period of time perhaps a few seconds so ইয়াত থকা ইনফৰমেশন বা এই তথ্যসমূহ অলপ সময়ৰ কাৰণে এই সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰ মেমৰিত থাকে আৰু তাৰ পিছত নাইকিয়া হৈ যায় বা নেক্সট স্টেজলৈ গুচি যায় সো যিখিনি ইনফৰমেশন আমি বা যিখিনি আমি তথ্য আহৰণ কৰিছো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আৰু সেই তথ্যসমূহ সেন্সৰি মেমৰিলৈ গৈছে আৰু সেন্সৰি মেমৰিয়ে সেই তথ্যসমূহ পাছ কৰি দিছে টু দ্য সেকেন্ড ষ্টেজ তাক কোৱা হয় শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি হ্ৰস্ব ম্যাদী স্মৃতি The information passes from sensory register to the short term memory only if it attention is paid to it মানে যদি সেইখিনি ইনফৰমেশন বা সেইখিনি তথ্যহে সেন্সৰি মেমৰিয়ে লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ পঠাই দিয়ে বা প্ৰেৰণ কৰে যিখিনি তথ্য আমি মনোযোগ দি শুনিছো বা মনোযোগ দি জানিব চেষ্টা কৰিছো উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে তৎসত্ত্বেও সকলো এক্টিভিটি বা সকলো কাৰ্যকলাপৰ মাজত আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকলাপহে মনত ৰাখিব সক্ষম হওঁ কিয় কাৰণ আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যি তথ্য বা যি কাৰ্যকলাপসমূহ সেন্সৰি মেমৰিত আহিছে সেই সেন্সৰি মেমৰিত অহা তথ্য সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ কিছুমান তথ্য আমি মনোযোগ দিব চেষ্টা কৰিছো যাৰ জৰিয়তে সেই তথ্যসমূহ সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰ মেমৰিৰ পৰা আহি পেলাই শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ আহিছে আৰু বাকি যিখিনি তথ্য চাৰিওফালে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি তথ্য ঘূৰি আছে সেই তথ্যখিনিক আমি এটেনশ্যন বা মনোযোগ দিয়া নাই কাৰণে আমি অট'মেটিকলি সেইখিনি পাহৰি যাওঁ ঠিক আছে এটো হৈছে সেন্সৰি ৰেজিষ্টাৰৰ মেমৰি তাৰপিছত সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি বা হ্ৰস্ব ম্যাদী স্মৃতি so it is also known as working memory আৰু উইলিয়াম জেমছ নামৰ মানুহজনে এই শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিটো প্ৰাইমাৰী মেমৰি বুলিও কৈছিলে আৰু here the information is kept for 20 to 30 seconds so যিখিনি স্মৃতি সেন্সৰি মেমৰিত আহে আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান স্মৃতি খুব কম সংখ্যক স্মৃতি যিখিনি শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ আহি যায় বা হ্ৰস্ব ম্যাদী স্মৃতিলৈ আহি যায় সেই মেমৰিখিনিও খুব বেছি 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড সময়হে সেই শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিত থাকে ঠিক আছে এটো হৈছে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ ক্যাপাসিটি so this information that is attended to is processing here in a rehearsal buffer and repeated again and again it is a very limited capacity to store information মানে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ ইনফৰমেশন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পৰা বা হাসি ৰাখিব পৰা ক্যাপাসিটিটো বহুত লিমিটেড আৰু যদি আমি ভালকে আমি ইনফৰমেশনখিনি হাসি নাৰাখো তেন্তে আমি শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ পৰা সেই ইনফৰমেশনখিনি উলাই গুচি যাব ঠিক আছে আৰু হে আপোনালোকে যদি চাই শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা কয় মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল দুটা টাইপৰ ৰিহাৰ্সেল আছে তাক যেহেতু যদি 4 নম্বৰ পইণ্টটো চাই ইনফৰমেশন that is rehearsed well then moves to the long term memory rehearsal here means actually maintaining the item in the working memory অৰ্থাৎ যেহেতু শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ যেটো মিয়াদ সেই মিয়াদটো বহুতেই কম 20 সেকেন্ডৰ পৰা 30 সেকেন্ডলৈকে মানে 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডৰ পিছত শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিত থকা বিভিন্ন তথ্যসমূহ আমি পাহৰি যাওঁ আৰু সেয়ে কিছুমান ৰিহাৰ্সেল মানে অনুশীলনৰ জৰিয়তে এই শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিত থকা সেই ইনফৰমেশনখিনি আমি লং টাৰ্ম বা দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিলৈ আমি পঠিয়াই দিব পাৰো আৰু এই ৰিহাৰ্সেলক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বা এই অনুশীলনক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল আৰু এটা কোৱা হয় ইলাবোৰেটিভ ৰিহাৰ্সেল সো যেহেতু আমি সৰুতে শুনি আহিছিলো প্যাৰট লাৰ্নিং বুলি মানে যেনেকে ভাতুৱে কথা কয় ভাতুক যদি আমি কথা ক'ব শিকাও দাদা বুলি ক'লে দাদা বুলি কয় ভাইটি বুলি ক'লে ভাইটি বুলি কয় বদমাছ বুলি ক'লে বদমাছ বুলি কয় ভাতুটোৱে কেতিয়াও ভাবি নাচায় কি যিটো শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো সেই শব্দটোৰ অৰ্থ কি
শব্দটো শুনিছে আৰু শব্দটো বাৰে বাৰে অনুশীলন কৰিছে আৰু শব্দটো কৈছে সো মেইনটেইনিং ৰিহাৰ্সেল মানে হৈছে হিয়াৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন ইজ ৰিপিটেড এগেইন এণ্ড এগেইন দিছ ইনফৰমেশ্যন নট বি পাছ অন দ্য লং টাৰ্ম মেমৰি সো সেই ইয়াক কয় এই মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল বা মেইনটেনেন্স অনুশীলনী হৈছে পেৰট লাৰ্নিঙৰ নিচিনা য'ত ভাতৌতে দাদা বুলি কোৱাত শিকাওঁতে দাদা বুলি কৈছে বা বুলি ক'বলৈ শিকাওঁতে বা বুলি কৈছে কিন্তু সি বুজি পোৱা নাই কি দাদা বা বা শব্দটোৰ অৰ্থটো কি ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত আমি কি হয় কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চন হ'ব 1826 যেতিয়া ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি হৈছিলে কিন্তু আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ 1826টো কিন্তু কালক্ৰমত কি হয় কেতিয়াবা পৰীক্ষাত যেতিয়া আমি লিখিব ধৰোঁ কেতিয়াবা 1826 আৰু 1827 মাজত আমাৰ খেলি মেলি হয় 1826 জেগাত আমি 1827 বুলি কৈ আহোঁ কাৰণটো কি যেতিয়া আমি অনুশীলন কৰিছিলোঁ যাৰ জৰিয়তে সেই ইনফৰমেশ্যন বা সেই তথ্যটো লং টাৰ্ম মেমৰিত বা দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিত থাকিব লাগিছিলে সেই হিচাপে মেমৰিটো ষ্ট'ৰ হোৱা নাই দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিত বা লং টাৰ্ম মেমৰিত আৰু যিহেতু আমি 1826 বুলি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আছিলোঁ কোনটো সময়ত সেই 1826 টো 1827 বা 1926 হৈ গ'লে আমি গমেই নাপালোঁ সো ইয়াক কয় মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল আৰু সেই মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেলৰ জৰিয়তে মনত ৰাখিব পৰা যিখিনি তথ্য আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ সেই তথ্যসমূহ আমি বেছি সময় মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই তথ্যসমূহ লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ কনভাৰ্ট বা পাছ অন হৈ নাযায় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি নেক্সটটো আছে তাক কোৱা হয় ইলাবৰেটিভ ৰিহাৰ্সেল মানে strategies are used to organize and give meaning to the material to some other concept that is encoded this rehearsal is associates the item in working memory to existing long term memory উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমাক এটা প্ৰশ্ন সোধায় কি ইন্দ্ৰধনুৰ 7টা ৰং কি আমি লগে লগে কওঁ ভিপজিঅৰ ইংৰাজীত আৰু অসমীয়াত কয় বেঙুনী সেয়া সৰু বুলি কওঁ আমি হয় নহয় সো ভিপজিঅৰ মানে কি মানে সেই 7টা ৰঙৰ যি প্ৰথম শব্দটো সেই শব্দটোক আমি একেলগে লৈ এটা নিজে শব্দ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ তাক কোৱা হয় ভিপজিঅৰ সো ভি মানে ভায়োলেট আই মানে ইণ্ডিগো বি মানে ব্লু তো তেনেকে কি হ'ল এই ভিপজিঅৰ এই যে ইন্দ্ৰধনুৰ বা ৰামধেনুৰ 7টা ৰং আমাৰ মনত থাকি গ'ল এই যিটো ষ্ট্ৰেটেজি এই অনুশীলনৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি হয় ইয়াক কোৱা হয় ইলাবৰেটিভ ৰিহাৰ্সেল য'ত আমি প্ৰত্যেকটো শব্দ আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিনিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্থ দি পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে সেই নিৰ্দিষ্ট তথ্যটো আমি বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেয়ে যেতিয়া এতিয়া আমি আজি বা 10 বছৰ পিছতো যদি মোক কোনোবাই সোধে কি ৰামধেনুৰ 7টা ৰং কি মই ৰং মনত পেলোৱাৰ বিপৰীতে মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিম কি ইটছ এ ভিপজিঅৰ সো ইয়াক কোৱা হয় ইলাবৰেটিভ ৰিহাৰ্সেল বা ইলাবৰেটিভ অনুশীলন সো এই দুই ধৰণৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে আমি তথ্যসমূহ মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক সেইদৰে লং টাৰ্ম মেমৰি যে লাষ্ট ষ্টেজ ইয়াক কোৱা হয় ইনফৰমেশ্যন দেট ইজ ৰিহাৰ্স ৱেল যিখিনি ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যৰ অনুশীলন ভালকৈ কৰা হয় সেই অনুশীলন কৰা তথ্যসমূহ লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ গুচি যায় আৰু সেই মেমৰিৰ কেপাচিটি হৈছে ইনফিনিটি মানে লং টাৰ্ম মেমৰিৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি ইনফিনিটি ইয়াৰ কোনো সীমা নাই অসীম যিমান ইনফৰমেশ্যন আছে সব ইনফৰমেশ্যন লং টাৰ্ম মেমৰিত আমি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু লং টাৰ্ম মেমৰিত ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেলৰ পৰিৱৰ্তে ইলাবৰেটিভ ৰিহাৰ্সেল এনেধৰণৰ অনুশীলন কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে সেই তথ্যসমূহৰ এটা মিনিং আহে এটা অৰ্থপূৰ্ণ আমি তথ্যসমূহক এটা অৰ্থপূৰ্ণ পৰিস্থিতিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি সেই তথ্যসমূহ বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ সো এইটো হৈছে লং টাৰ্ম মেমৰি সো সেই লাষ্ট পইণ্টটো যদি আপোনালোকে চাই the information that is stored in long term memory consists of meaningful words sentences ideas and various experiences in our life so আমি যিখিনি অনুভৱ জীৱনত আমি যিখিনি অনুভৱ আমি পাইছোঁ অনুভৱখিনি লাভ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য যিখিনি পাইছোঁ সেই তথ্য বা অনুভৱসমূহক আমি এটা মিনিংফুল ৱেত তাক ট্ৰান্সলেট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ যাৰ জৰিয়তে সেই অনুভৱ বা তথ্যসমূহক আমি বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে লং টাৰ্ম মেমৰিত সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এইটো হৈছে দ্য ফাংচন অফ লং টাৰ্ম মেমৰি ঠিক আছে সো এইটো হৈছে এটা পিকচাৰেল ডাইগ্ৰাম সো প্ৰথমত দেখা হৈছে ইনফৰমেশ্যন বুলি মই দিছোঁ ইনফৰমেশ্যন হৈছে আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কোটি ইনফৰমেশ্যন যিখিনি আমি পাই আছোঁ সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি সেই লাখ কোটি ইনফৰমেশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ সেন্সৰি মেমৰিয়ে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি ল'ব
ইনফৰমেশ্যনখিনি কেনেকৈ লয় এটেনশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই কোটি ইনফৰমেশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান ইনফৰমেশ্যনত তেওঁলোকে এটেনশ্যন দিয়ে আৰু সেই এটেনশ্যন দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি চেঞ্চুৰী মেমৰিত আহে আৰু চেঞ্চুৰী মেমৰিত অহা সেই এটেনশ্যন ইনফৰমেশ্যনখিনি বা তথ্যখিনি লাহেকৈ চেঞ্চুৰী মেমৰিয়ে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ ঠেলি দিয়ে যি শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি কেপাচিটি নট মোৰ দেন 30 ছেকেণ্ড 20 to 30 ছেকেণ্ড চ' এসময়ত যি সময়ত যে তথ্যসমূহ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ আহি যায় বা হ্ৰস্ব ম্যাদী স্মৃতিলৈ আহি যায় সেই মেমৰিখিনি আমি যদি অনুশীলন কৰোঁ ইলাবৰেটিভ ৰিহাৰ্চেল বা ইলাবৰেটিভ অনুশীলন কৰোঁ আৰু সেই তথ্যসমূহক এটা মিনিংফুল ৱেত কনভাৰ্ট কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া সেই মিনিংফুল ৱেত কনভাৰ্ট কৰি ৰখা তথ্যসমূহ যাব চিধা লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ আৰু লং টাৰ্ম মেমৰিত এবাৰ যদি সেই বস্তুখিনি ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল সেইখিনি আমি কেতিয়াও পাহৰি যোৱাৰ আশা বহুত কম So that's why the capacity of long-term memory is unlimited up to one's lifetime. যেনে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোৰ জন্মৰ বাৰ হৈছে দেওবাৰ মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলোঁ আৰু মোৰ তাৰিখটো হৈছে 12 জুলাই চ' এই 12 জুলাই আৰু বাৰটো মই মোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাম বিকজ সেই লং টাৰ্ম মেমৰিত এই 12 জুলাই যি ইনফৰমেশ্যনটো মই পাইছোঁ তাৰ এটা মই মিনিং লৈছোঁ এটা অৰ্থপূৰ্ণ অনুভৱলৈ মই তাক অনুবাদ কৰিছোঁ কি 12 জুলাই মানে মোৰ জন্মৰ বাৰ আৰু সেই 12 জুলাই ডেটটো মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ কাৰণ এইটো লং টাৰ্ম মেমৰিত আমাৰ ষ্ট'ৰ হৈ গৈছে অলৰেডি ঠিক আছে এইটো হৈছে পিকচাৰেল ডায়েগ্ৰাম অফ ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিং মডেল So next হৈছে level of processing theory. So level of processing theory to 1972 চনত ক্ৰেগ আৰু লখাৰ্টে আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে the manner in which information is first encountered and rehearsed leads to the different depth of processing. They propose that elaborative rehearsal leads to deeper processing and maintenance rehearsal lead to shallow processing. This model refutes the claim of Atkinson and Shiffrin model that memory consists of different subsystems. তেওঁলোকে accept কৰিছিলে কি হয় আগৰ ব্যাখ্যাত Atkinson and Shiffrin কোৱা মতে আমাৰ মেমৰিটোৰ বিভিন্ন সাবসিস্টেম বা সাবফিল্ডছ আছে আৰু তেওঁলোকৰ থিওৰিৰ মতে তেওঁলোকে কৈছিলে কি whether information will be retrieved successfully or not depending on its level of processing মানে কেনে ধৰণৰ আমি প্ৰসেসিং কৰিছোঁ সেই ইনফৰমেশ্যনটো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিয়ে তাৰ ওপৰতে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কি যেতিয়া আহে তথ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ জীৱনত আহি পৰে আমি কিমান ভালকে সেই তথ্যটো মনত পেলাই তাক আমি সুচাৰুৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি থকাৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যসমূহ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ হয় নে নহয় যেতিয়া আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ মনত ৰাখিবলৈ পৰীক্ষালৈ লিখিব চেষ্টা কৰোঁ আমি লিখি থাকোঁতে আমি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ কিবা 50% যিখিনি লিখনি ভালকে মনত পেলাই লিখিব পাৰিছোঁ কিন্তু 50% মই লিখিব পৰা নাই অথচ মোৰ মনত আছে কি মই পঢ়িছিলোঁ সো এটো কিয় হয় কাৰণ আমি যিখিনি প্ৰসেসিং কৰিছোঁ ইনফৰমেশ্যন যিখিনি আমি জ্ঞান আমি আয়ত্ত কৰিছোঁ তাৰ প্ৰসেসিংটো আমি ভালকে বা সুচাৰুৰূপে নকৰাৰ কাৰণে আমি সেই 50% মনত পেলাবটো পাৰিছোঁ কাৰণ প্ৰসেসিং আমি ভালকে কৰিছিলোঁ আমাৰ মনোযোগ দি পেলাই পঢ়িছিলোঁ পুৰা মন দি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু লাষ্টৰ 50% এনেকুৱা হৈছিলে কি হয়তো আমি মোবাইলটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ বা আমাৰ মনটো ইফাল কৰি আছিলে সো সেই কাৰণে সেই ইনফৰমেশ্যন বা সেই তথ্যখিনি ভালকে প্ৰসেস কৰিব নোৱাৰো বা নোৱাৰিলো যাৰ কাৰণে যাৰ ৰিজাল্ট হিচাপে কি হৈছে পৰীক্ষাত আমি ভালকে লিখিব পৰা নাই সো লেভেল অফ প্ৰসেসিংৰ মতে আমি যিমান ডিপলি আৰু যিমান মিনিংফুল মেনাৰত ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ আমি এনালাইসিস কৰোঁ আৰু তাক মিনিংফুল ৱেত আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান ভালকে আমি তথ্যসমূহ আমি মনত ৰাখাৰ সুবিধা হয় বা মনত ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু সেই তেওঁলোকে ক্ৰেগ আৰু লখাৰ্টে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰপ'জ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যাখ্যাটোক মেমৰি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে এটা কয় ফিজিক্যাল প্ৰসেসিং এটা কয় ফোনোলজিক্যাল প্ৰসেসিং আৰু থাৰ্ডটো কয় সিমেন্টিক প্ৰসেসিং আৰু studies on this model have suggested that the deeper the level of processing the higher will be its probability to be retrieved successfully মানে আমি যিমান গভীৰভাৱে আৰু যিমান দকে লাভ কৰা তথ্যসমূহ অধ্যয়ন আয়ত্ত আৰু তাক এনালাইসিস কৰিম আৰু তাক মিনিংফুল মেনাৰত কনভাৰ্ট কৰিম কিমান ভালকে আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তথ্যসমূহ মনত পেলাই তাৰ সুচাৰুৰূপে বা উচিত ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই তিনটা ভাগত ইয়াক ভাগ কৰিছে এই প্ৰসেসিং মেথডটো তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছে এই থিওৰিটোত এটা কয় ফিজিক্যাল প্ৰসেসিং ফোনোলজিক্যাল প্ৰসেসিং আৰু সিমেন্টিক প্ৰসেসিং সো ফিজিক্যাল মানে এনকোডিং দা ইনফৰমেশ্যন বেসড অন ইটস ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ মানে দেখিব কেনেকুৱা ইনফৰমেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বাহ্যিকভাৱে তাক কয় ফিজিক্যাল বা স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা গঠনটো কেনেকুৱা সেকেন্ড ফোনোলজিক্যাল প্ৰসেসিং encoding based on how it sounds
মানে শুনিবলৈ কেনে ধৰণৰ এই শুনাৰ জৰিয়তে যদি আমি প্ৰচেছিংটো কৰোঁ ইয়াক কোৱা হয় ফোনোলজিকেল প্ৰচেছিং আৰু লাষ্টটো কোৱা হয় সিমেন্টিক প্ৰচেছিং এনকোডিং ডান বেছড অন ইটস মিনিং যেতিয়া আমি কিবা এটা তথ্য আহৰণ কৰোঁ সেই তথ্য যদি আমি মিনিং বা তাৰ অৰ্থটো বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু অৰ্থটো বুজি পেলাই যদি আমি তথ্যটো মনত ৰাখোঁ সেই তথ্যটো বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে আমাৰ মনত থাকে উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ আমি মুখস্থ বিদ্যা বহুত কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় মুখস্থ বিদ্যাত পাৰ্গত হয় আৰু পাৰ্গত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে উদাহৰণস্বৰূপে যিটো আমি 3 ইডিয়টছত দেখিছিলোঁ চাতুৰ ৰামলিংগম বুলি কোৱা মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেই স্পীচটো পঢ়িছিলে হয় কিন্তু স্পীচটোত বা ভাষণটোত লিখা প্ৰত্যেকটো শব্দ তেওঁ বুজিব চেষ্টা কৰা নাছিলে তেওঁ জাষ্ট পেৰট লাৰ্নিং কৰিছিলে যিখিনি শব্দ তেওঁ লিখি গৈছিলে জাষ্ট মুখস্থ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু সেই শব্দৰ অৰ্থসমূহ জানিব চেষ্টা কৰা নাছিলে আৰু সেয়ে তেওঁ চিনেমাখন আমি দেখিছোঁ কি ভাষণটো ভুলকৈ দিছে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো প্ৰচেছিং কৰিছে লেভেল অফ প্ৰচেছিং থিয়ৰিটোৰ মতে সেই প্ৰচেছিংটো হৈছে ফিজিকেল প্ৰচেছিং বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰচেছিং আৰু ফোনোলজিকেল প্ৰচেছিং কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ যদি সেই ভাষণত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দসমূহৰ সিমেন্টিক প্ৰচেছিং কৰিলে হয় তেতিয়া চাগে তেওঁ সেই ভাষণটো ভুলকৈ নক'লে হয় কাৰণ তেওঁ প্ৰত্যেকটো শব্দ তাত ভাষণত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো শব্দৰ অৰ্থ তেওঁ জানিব বিচাৰিছে কি এই শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কিয় কৰিলে এনেধৰণে যদি তেওঁ বুজি পেলাই ভাষণটো দিয়া হ'লে চাগে তেওঁ ভুল নকৰিলে হয় ইয়াক কয় সিমেন্টিক প্ৰচেছিং আৰু সেয়ে ইয়াৰ যদি দেখিছে ইনক্ৰিজিং দ্য ডেপথ অফ প্ৰচেছিং মানে ফিজিকেল প্ৰচেছিঙত আমি ইমান গভীৰভাৱে সেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ জানিব চেষ্টা নকৰোঁ ফোনোলজিকেল আমি তাতকৈ বেছি কৰোঁ চবতকৈ বেছি আমি মিনিংফুল বা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে কোনো এটা তথ্য জানিব চেষ্টা কৰোঁ সেইটো হৈছে সিমেন্টিক প্ৰচেছিঙত আৰু সেইকাৰণে এই যিখন পিকচাৰ মই দেখুৱাইছোঁ এই যিখন ছবি মই দেখুৱাইছোঁ সিমেন্টিক প্ৰচেছিঙক মই চেণ্টাৰ বা মধ্যত ৰাখিছোঁ তাৰ বাহিৰত ৰাখিছোঁ ফোনোলজিকেলক আৰু তাৰ একেবাৰে বাহিৰত ৰাখিছোঁ এইটো হৈছে ফিজিকেল প্ৰচেছিং আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইনফৰমেশ্যন লেভেল অফ প্ৰচেছিং মডেল অৰ থিয়ৰী ঠিক সেইদৰে শেষৰ নম্বৰ থিয়ৰিটো হৈছে এন ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল বা ৱৰ্কিং মেমৰি চ' ইয়াত যদি চাই বেডলি আৰু হিচ নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে 1974 চনত এই থিয়ৰিটো আগবঢ়াইছিলে আফটাৰ ইনকৰ্পৰেটিং দ্য আইডিয়া অফ লেভেল অফ প্ৰচেছিং propose a new model for short term and term it as a working memory so ইয়াত তেওঁলোকে আগৰ যিখিনি মডেল বা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে সেই ব্যাখ্যাসমূহক ছাপোৰ্ট কৰিয়ে সেই ব্যাখ্যাসমূহৰ এটা এক্সটেনশ্যন ইয়াত দিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে কি দাস ৱৰ্কিং মেমৰি কেন বি ডিফাইন্ড এজ এ লিমিটেড কেপাচিটি চিষ্টেম ফৰ টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ এণ্ড মেনিপুলেশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন ফৰ কমপ্লেক্স টাস্ক সাচ এজ কম্প্ৰিহেনশ্যন লাৰ্নিং ৰিজনিং এটচেট্ৰা চ' আগৰ থিয়ৰিসমূহত এই শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি বা হ্ৰস্বম্যাদী স্মৃতিক বহুত ঠেক ধৰণে তেওঁলোকে ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াইছিলে কিন্তু বেডলি আৰু হিটছৰ এই থিয়ৰিত তেওঁলোকে STM বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিক ৱৰ্কিং মেমৰি বুলি কৈছে আৰু তাৰ ব্যাখ্যাটো এটা বহল ৰূপত আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছে চ' বেডলি এণ্ড হিটছ মডেল অফ ৱৰ্কিং মেমৰি কনচিষ্ট অফ 4 কম্পনেণ্টছ যি ধৰণে আগৰ মেমৰিটো 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি লং টাৰ্ম মেমৰি আৰু সেন্সেচৰি মেমৰি বেডলি আৰু হিটছে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং মেমৰি এই মডেলটোত 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে চেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ সেকেণ্ডটো হৈছে ফোনোলজিকেল লুপ চি হৈছে ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচপেড আৰু লাষ্ট নম্বৰ বা শেষৰটো হৈছে এপিছডিক বাফাৰ চ' এই 4টা চেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ ফোনোলজিকেল লুপ এপিছডিক বাফাৰ আৰু ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচপেড হয় নেকি আমি জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ আহক আমাৰ আহি থকা শ্লাইডখনত চ' ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল বা ৱৰ্কিং মেমৰিৰ যিটো প্ৰথম আৰু চেণ্টাৰটো হৈছে ইয়াক কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ এজ দ্য নেম ছাজেষ্ট এই নামটোৱে যেনেধৰণে আমাক এটা ইণ্ডিকেশ্যন দি আছে that it works as an executive in our working memory. It coordinates and regulates cognitive operations between subordinate systems, mainly phonological loop, visuospatial sketchpad আৰু episodic buffer. তো central executive কি হয় এটা coordination বা সম্বন্ধ বজাই ৰাখাৰ চেষ্টা কৰে কাৰ মাজত phonological loop, visuospatial sketchpad আৰু episodic bufferৰ মাজত ঠিক আছে আৰু it decide which memory will become a part of long term memory and which will fade away আৰু central executive এই সিদ্ধান্তটো লয় কি কোনখিনি মেমৰি বা কোনখিনি স্মৃতি মই লং টাৰ্ম মেমৰি বা লং টাৰ্ম মেমৰি যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাত ৰাখিম আৰু কোনখিনি মেমৰি আমি বা কোনখিনি স্মৃতি আমি পাহৰি যাম এই থিয়ৰিটোৰ মতে এই কামটো কোনে কৰে এই কামটো কৰে চেন্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভে ঠিক সেইদৰে যদি আমি চাওঁ ফোনোলজিকেল লুপ so it is responsible for storing verbal
এণ্ড অডিটৰী ইনফৰমেশ্যন, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য যিখিনি আমি লাভ কৰোঁ, কিছুমান এনেধৰণৰ তথ্য থাকে যিখিনি আমি শুনি পেলাই মানে শ্ৰুতিৰ জৰিয়তে আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, আৰু কিছুমান ভাৰ্বেল মানে কথিত আৰু শুনা, ভাৰ্বেল মানে কথিত আৰু শ্ৰুতি মানে হৈছে শুনা বা অডিটৰী ইনফৰমেশ্যন. চ' ফোনলজিকেল লুপ ইজ অনলি ৰেছপনচিবল ফৰ দ'জ মেমৰিজ which has verbal and auditory information. মানে শুনি পেলাই লাভ কৰা তথ্য আৰু কৈ পেলাই লাভ কৰা তথ্য, এই দুটা তথ্যৰ প্ৰচেছিং আৰু কালেকশ্যন বা জানা বা ষ্ট'ৰেজ কোনে কৰে? ফোনলজিকেল লুপে. So the information stored in phonological loop will decay within 2 seconds. So 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সেই সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে unless it is not rehearsed, বা যদি আমি ভালকৈ অনুশীলন নকৰোঁ 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সেই আহৰণ কৰা তথ্যসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব. ঠিক আছে. It also consists of two components, phonological store and which stores information. Phonological store information খিনি জমা কৰি ৰাখে for a few seconds, and articulatory rehearsal process responsible for rehearsing বা অনুশীলন কৰা the information in a order to keep the information stored in a phonological store for decay. ঠিক আছে. ঠিক সেইদৰে থাৰ্ড পজিশ্যন বা থাৰ্ড অপশ্যনটো যিটো ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেন, ইট কিপছ ভিজুৱেল এণ্ড স্পেচিয়েল ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ. স্পেচিয়েল কিছুমান ইনফৰমেশ্যন উদাহৰণস্বৰূপে বডি লেংগুৱেজ হৈ গ'ল, আৰু ভিজুৱেল মানে দেখি পেলাই লাভ কৰা যিখিনি ইনফৰমেশ্যন, এই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেনে আহৰণ কৰে. ফৰ ইনষ্টেঞ্চ দ্য মেণ্টেল পিকচাৰ ডেট কামছ আপ ইন আৱাৰ মেমৰি বাই লিছনিং টু আ ষ্টৰী. যেতিয়া আমি এটা কাহিনী শুনি থাকোঁ, যেতিয়া আমি কুকুৰ বুলি কওঁ, কুকুৰ বা মেকুৰী কোৱাৰ লগে লগে মনত যিটো আমাৰ চিত্ৰ আহে, সেই চিত্ৰসমূহ মনত ৰখাৰ সহায় কোনে কৰে? ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেনে কৰে. আৰু শেষটো হৈছে ইয়াক কোৱা হয় এপিছডিক বাফাৰ. এপিছডিক বাফাৰ মানে হৈছে ইট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কম্বাইনিং ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম ফোনলজিকেল লুপ, ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেন এণ্ড long-term memory to generating a unitary episodic representation of information. Thus, this component help us in making a sense of received information. So, যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি ফোনলজিকেল লুপ বা ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেনৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিছোঁ, সেই সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহ একগোট কৰি এটা ছিকুৱেঞ্চ প্ৰস্তুত কৰা দায়িত্বটো হৈছে এপিছডিক বাফাৰৰ, যাৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ এটা ছিকুৱেঞ্চ. যিধৰণে আমি যদি ক্ৰাইম চিনেমাবোৰ যদি আমি চাওঁ, তাত কি হয়? এটা ছিকুৱেঞ্চ ৰিক্ৰিয়েশ্যন হয়, যাৰ জৰিয়তে পুলিচ বা যিবোৰ CID হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ এই এজেঞ্চিবোৰে গম পায় কি ক্ৰাইমটোৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল আৰু ক্ৰাইমটোৰ প্ৰচেছিং কেনেকৈ হৈছিল আৰু অন্তিমটো স্তৰ তাৰ কি হয়, তাক এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য এপিছড বুলি কোৱা হয়. চ' আমাৰ এপিছডিক বাফাৰেও আমাৰ মস্তিষ্ক বা স্মৃতি সেইটোৱে কাম কৰে. কি কৰে? সম্পূৰ্ণ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিছে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে, সেই ইনফৰমেশ্যনখিনিক একগোট কৰি এটা ছিকুৱেঞ্চ বনায়, যাতে আমি সেই ছিকুৱেঞ্চটোৰ জৰিয়তে আমাৰ চাৰিওফালে কি হৈ আছে আমি বুজি পাব পাৰোঁ. ইয়াক কোৱা হয় এপিছডিক বাফাৰ. ঠিক আছে. চ' এইটো হৈছে সেই মডেলটোৰ এটা পিকচাৰেল ডায়েগ্ৰাম. চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভৰ পিছত আছে ফোনলজিকেল লুপ, যিয়ে ভাৰ্বেল ইনফৰমেশ্যন লয়. এপিছডিক বাফাৰে লং টাৰ্ম মেমৰিত লোৱা দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিত সেই তথ্যসমূহ ভৰাই ৰখাত বা সাঁচি ৰখাত সহায় কৰে. আৰু ভিজুৱেল স্পেচিয়েল স্কেচ পেনে আমাৰ ভিজুৱেল বা দেখি পেলাই লাভ কৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰাত সহায় কৰে. চ' দিছ ইজ আ পিকচাৰেল ডায়েগ্ৰাম অফ এন ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল উইচ ইজ কল্ড ৱৰ্কিং মেমৰি. ঠিক সেইদৰে এইখন শ্লাইড যদি চাই, ইয়াত মানে পিকচাৰেল ডায়েগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতি. কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱে হয় কি আমাৰ কাৰণে স্মৃতি কেৱল স্মৃতি হয়নে? কেতিয়াবা মনত আছে, কিছুমান স্মৃতি আমাৰ মনত আছে, কিছুমান স্মৃতি আমাৰ মনত নাই, হয়নে? কিছুমান স্মৃতি আমাৰ 50% মনত আছে, কিছুমান 50% মনত নাই, কিছুমানৰ 70% মনত আছে, 30% মনত নাই. কিন্তু নৰ্মেল বা এজন সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে স্মৃতি মানে স্মৃতি. কিন্তু যদি আমি মনোবিজ্ঞানৰ ভাৱধাৰা বা মনোবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি সেই স্মৃতিক অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰোঁ, আমাৰ স্মৃতিক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতিত ভাগ কৰিব পাৰোঁ. আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতিসমূহ মই এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত দেখুৱাইছোঁ. ইয়াক কোৱা হয় চিমেণ্টিক মেমৰি, এপিছডিক মেমৰি, অট'বায়'গ্ৰাফিকেল মেমৰি, চেঞ্চৰী মেমৰি, ফলছ মেমৰি আৰু ফ্লেছ বাল্ব মেমৰি. এইকেইটা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতিৰ প্ৰকাৰ. কিন্তু আমাৰ কাৰণে স্মৃতি মানে স্মৃতি, কিন্তু মনোবিজ্ঞানত এই স্মৃতিৰ প্ৰকাৰসমূহকো বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিছে. এতিয়া আমি এটাৰ পিছত এটা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰসমূহ অলপমান থুলমূলকৈ জানিব চেষ্টা কৰোঁ আহক. চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ মই চিমেণ্টিক মেমৰিৰ জৰিয়তে. চ' চিমেণ্টিক মেমৰি ইজ লাইক আ নলেজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে
মোৰ চাৰিওফালে কি হৈ আছে তাৰ যিটো মই জ্ঞান আহৰণ কৰি আছো, this kind of memory is called tends to encode, store or organize, retrieve information in the memory according to meaning. So মোৰ বাহিৰত থকা যিখন পৃথিৱীখন জানাৰ যিটো মেমৰি আছে তাক কোৱা হয় সিমেন্টিক মেমৰি। ঠিক আছে, সেকেন্ডটো কোৱা হয় সেন্সৰি মেমৰি। ইট ইজ এ ব্ৰিফ হাই কেপাচিটি ইনিচিয়েল ষ্টেজ অফ মেমৰি that holds incoming sensory information from the five senses for a few millisecond to a few second before it either lost or transferred to the short term memory. এইটো হৈছে আমাৰ মানুহৰ থকা মানুহৰ এনে এটা স্মৃতি যি স্মৃতিয়ে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্যসমূহ অলপ সময়ৰ কাৰণে ধৰি ৰাখে আৰু তাৰপিছত হয় সেই তথ্যসমূহ পাহৰি যায় আৰু নহলে তাৰ ভিতৰত কিছুমান তথ্য তেওঁলোকে সেই সেন্সৰি মেমৰিয়ে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে, যিটো প্ৰচেছ আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো। নেক্সট টাইপৰ মেমৰি হৈছে এপিসোডিক মেমৰি। The memory that are stored with respect to the time when they happen are known as episodic memory. The various episodes of our life experiences that are encoded, stored and retrieve memories in the long term memory that are related to personal individual experiences. মানে জন্মৰ পৰা বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈকে বা বৰ্তমান আজিলৈকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুভৱ মোৰ জীৱনত পাছে এক্সপিৰিয়েন্স আছে। কিছুমান এক্সপিৰিয়েন্সক মই ভাল এক্সপিৰিয়েন্স বুলি কওঁ, কিছুমান এক্সপিৰিয়েন্স মই বেয়া এক্সপিৰিয়েন্স বুলি কওঁ। কিয় বেয়া কওঁ বা কিয় ভাল কওঁ, মই যেতিয়া সেই এক্সপিৰিয়েন্সটো বা সেই অনুভৱটো মনত পেলাই তাক মই এটা এনালাইচিছ কৰোঁ, ব্যাখ্যা আগবঢ়াওঁ, তাৰপিছত মই কওঁ ভাল হয় বা বেয়া হয়। চ' আমি পাৰ হৈ অহা বা এক্সপিৰিয়েন্স কৰি ৰখা বা অনুভৱ কৰি ৰখা সেই অনুভৱসমূহক কোৱা হয় এপিসোডিক মেমৰি। কেতিয়াবা আমি কওঁ ন মোৰ জীৱনৰ সেই এপিসোডটো বহুত ভাল আছিলে, মোৰ জীৱনৰ এই এপিসোডটো বহুত বেয়া আছিলে। কিয় বেয়া আছিলে আমি কওঁ কি এনেকুৱা হৈছিলে, কিয় ভাল আছিলে এনেকুৱা হৈছিলে, আমি বিভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াওঁ। চ' এনেধৰণৰ মেমৰিক কোৱা হয় যিখিনি আমি এই জীৱনত পাৰ হৈ যোৱা যিখিনি এপিসোড বা যিখিনি আমাৰ কি বুলি কয় অনুভৱ আমি মনত আজি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত মনত পেলাব চেষ্টা কৰিছো বা মনত পেলাইছো, ইয়াক কোৱা হয় এপিসোডিক মেমৰি। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ কল্ড অটোবায়োগ্ৰাফিকেল মেমৰি। It is the memory of our own past event or personal experiences. So কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে, কিছুমান আমাৰ পাৰ হৈ যোৱা কিছুমান আমি ইভেন্টছ বা কিছুমান পৰিঘটনা থাকে। It is the almost accurate but sometimes influenced by constructive nature of memory. So কি হৈছে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ বা ব্যক্তিগত জীৱনত লাভ কৰা সেই অনুভূতিসমূহক কোৱা হয় অটোবায়োগ্ৰাফিকেল মেমৰি। অটোবায়োগ্ৰাফিৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে আত্মজীৱনী। অটোবায়োগ্ৰাফি মানে হৈছে আত্মজীৱনী। চ' নিজৰ জীৱনৰ লগত ৰিলেটেড যিমান ধৰণৰ তথ্য আমাৰ মনত আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, ইয়াক কোৱা হয় অটোবায়োগ্ৰাফিকেল মেমৰি। তাৰপিছত কোৱা হয় ফলছ মেমৰি। ইট ইজ এ মেমৰি অফ এন ইভেণ্ট ডেট নেভাৰ হেপেন। ইট কেন বি ডিফাইন এজ এ মেণ্টেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেট ইজ মিছটেকেনলি টেক টু বি এ veridical representation of an event from one's personal past. So কেতিয়াবা আমাৰ মনত কিছুমান এনে ধৰণৰ স্মৃতিয়ে স্থান পায় যি স্মৃতি বা যি মেমৰি একচুৱেলি ৰিয়েলিটিত হোৱাই নাই, কিন্তু আমি ভাবি লৈছোঁ কি এনেকুৱা হৈছে বুলি। ঠিক আছে নাই, যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে মই কেতিয়াও ক্ৰিকেট খেলা নাই, কিন্তু মোক যদি সদায় কোনোবাই মই যদি সদায় ভাবি লওঁ কি মই আগতে ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ আৰু সেই একে কথাটোকে যদি মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থাকোঁ, এটা সময়ত এনেকুৱা আহিব কি মই নিজে বিশ্বাস কৰিব আৰম্ভ কৰিম কি মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ আৰু মই মনত পেলাব আৰম্ভ কৰিম কি যেতিয়া মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ মই কি কাম কৰিছিলোঁ। কিন্তু একচুৱেলি দেট ইজ নট ট্ৰু, দেট ইজ ফলছ। ত' এনেধৰণৰ যিবোৰ স্মৃতি আছে ইয়াক কোৱা হয় ফলছ মেমৰি বুলি। আৰু শেষৰটো হৈছে ফ্লেছ বাল্ব মেমৰি। ইট ইজ এক্সেপশ্যনেলি ভিভিড এণ্ড ডিটেইল মেমৰি অফ দ্য মোমেণ্ট উই লাৰ্ণ এবাউট ছাৰপ্ৰাইজিং ইম'চনেলি ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্ট। উদাহৰণস্বৰূপে ফ্লেছ বাল্ব মেমৰি মই দুটা উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ। 2011 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু 1-1.5 মাহৰ আগত আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিলে। তো যেতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু হৈছিলে আমি বহুত সৰু আছিলোঁ, মই ক্লাছ 8ত আছিলোঁ, কিন্তু মই যদি চকুটো মুদি পেলাই মনত পেলাব চেষ্টা কৰোঁ মোৰ মনত আহি যাব এই কেনেধৰণৰ লোকৰ সমাগম হৈছিলে তেওঁৰ অন্তিম দৰ্শনত, কেনেধৰণে ট্ৰাকত উঠাই পেলাই তেওঁৰ সেই নিষ্ক্ৰিয় দেহটো বা নিথৰ দেহটোক লৈ যোৱা হৈছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষত, কেনেধৰণৰ সেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিলে মানুহৰ বাবে গানটো গাই পেলাই, জুই জ্বলি উঠে শিখা জুই জ্বলি উঠে এই কবিতাৰ জৰিয়তে। ঠিক সেইদৰে আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পিছতো যদি মই চকু মুদি পেলাই মই জানিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি দেখা দিছিলে,
সেই পৰিস্থিতিখিনি 10 বছৰ পিছতো যদি আমি চকু মুদি পেলাই অলপ মনত পেলাব চেষ্টা কৰিম আমি খুব সম্ভৱ পুংখানুপুংখভাৱে গোটেই এক্সপ্লেনেশ্যন সেই গোটেই চিনেৰীটো ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ চিমিলাৰলি 2008 চনত যেতিয়া মুম্বাইত এটেক হৈছিলে আমি আৰু সৰু আছিলোঁ কিন্তু কিছু কিছু কথা মনত আছে যিহেতু আমি চকু মুদি পেলাই যদি জানিব চেষ্টা কৰোঁ সেই গোটেই মেমৰিটো আমাৰ মনত ভাহি আহিব চ' এই ধৰণৰ যিখিনি ভিভিড ছাৰপ্ৰাইজিং ইম'চনেলি ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্ট যিখিনি আমি নিজৰ জীৱনত অনুভৱ কৰি আছোঁ এনেধৰণৰ মেমৰিবোৰক কোৱা হয় ফ্লেছ বাল্ব মেমৰি সেইকাৰণে 10 বছৰৰ পিছতো যদি আমি মনত পেলাওঁ সেই জুবিনদাৰ সেই অন্তিম যাত্ৰা জুবিনদাক চাবলৈ অহা অনুৰাগীৰ ভিৰ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ জীৱনত হয়নে নহয় বাৰু চ' ইয়াক কোৱা হয় ফ্লেছ বাল্ব মেমৰি ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে এইখিনি হৈছে স্মৃতি আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিছোঁ ইয়াৰ ধৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটোৱে হয় কি যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন বা যিমানখিনি তথ্য আমি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেশ্যন বা প্ৰত্যেকটো তথ্য আমি স্মৃতিত আমি সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আমাৰ লং টাৰ্ম মেমৰি আমি কেতিয়াও সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু কিছুমান মেমৰি আমি সাঁচি ৰাখিব নিবিচাৰোঁ কেতিয়াবা হয়নে নহয় বাৰু যিখিনি মেমৰি আমাক যিখিনি আমাৰ স্মৃতি বেদনাদায়ক আমাৰ জীৱনত আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ কি সেই স্মৃতিসমূহ আমি পাহৰি যাওঁ হয় নাই আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ চ' সেয়ে সেই স্মৃতিৰ লগতে আৰু এটা শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াক কোৱা হয় ফৰগেটিং বা পাহৰণি আৰু এই পাহৰণি বা ফৰগেটিঙো আমাৰ মনোবিজ্ঞানত এটা বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ চ' সেইকাৰণে আপকামিং যিখিনি শ্লাইড মই দেখাব গৈ আছোঁ সেইখিনিত মই কেৱল ফৰগেটিং বা পাহৰণিৰ কথাই আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' প্ৰথম যদি psychologists have defined forgetting as our inability to recall already encoded and stored information from our memory system অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে forgetting as our inability to recall already encoded মানে অলৰেডি এনকোড কৰি ৰখা বা সাঁচি ৰখা ইনফৰমেশ্যনখিনি বা মেমৰিখিনি বা স্মৃতিখিনি আকৌ আমাৰ মস্তিষ্কত বা মনত পেলাব পৰা যিটো আমি অক্ষমতা হয় তাক কোৱা হয় ফৰগেটিং বা পাহৰণি মানে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি আহৰণ কৰিছোঁ এনকোড কৰিছোঁ ষ্ট'ৰ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি ৰিট্ৰিভ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেইখিনি আমি মস্তিষ্কত ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ মনত পেলাব নোৱাৰোঁ সেই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় ফৰগেটিং বুলি আৰু টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য নেচাৰ অফ দ্য ফৰগেটিঙৰ নেচাৰনো হয় কেনেকুৱা ফৰগেটিং কেনেধৰণৰ হয় হাৰ্মান এবিংহাউছ conducted the first systematic experiment in 1879 1879 চনত হাৰ্মান এবিংহাউছে এই যে ফৰগেটিং হয় কেনেকৈ তাৰ এটা প্ৰথম চিষ্টেমেটিক এক্সপেৰিমেণ্ট এটা তেওঁ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে ঠিক আছে এইখন শ্লাইড যদি চাই থিয়ৰী অফ ফৰগেটিং যি ধৰণে মই মেমৰি বা স্মৃতিৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ তিনিটা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ আমি পাহৰিনো কিয় যাওঁ আমি ইমান আমি পঢ়োঁ খুব মন দিয়ে এজন ছাত্ৰে পঢ়ে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰে যাতে তেওঁ ভালকৈ স্মৃতিত ভালকৈ ৰাখি পেলাই তেওঁ খুব বাদাম চাদাম খায় গাখীৰ খাই পেলাই যিমান পাৰে পৰীক্ষা সময়ত পঢ়িব চেষ্টা কৰে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰে যাতে ভাল মাৰ্কছ পায় তৎসত্ত্বেও কিছুমান তথ্য তেওঁ মনত ৰাখিব পাৰে কিছুমান তথ্য তেওঁ পাহৰি যায় কিছুমান তথ্য পৰীক্ষা ওলাই অহাৰ পিছত মনত পৰে আৰু কিছুমান তথ্য এনেকুৱা থাকে কেতিয়াও মনতেই নপৰে মানে কি স্মৃতি হৈ আছে হয় কিন্তু সেই স্মৃতিৰ জৰিয়তে কিছুমান বস্তু স্মৃতিৰ একেটা সময়তে আমি কিছুমান বস্তু একেটা সময়ত পাহৰিও আছোঁ চ' এই পাহৰণিৰ থিয়ৰীসমূহ এই পাহৰণিও হয় কেনেকৈ পাহৰণি আমাৰ মস্তিষ্কত কেনেকৈ স্থান পায় ইয়াক জানিবলৈ 4টা ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে বা 4টা ধৰণৰ থিয়ৰী আগবঢ়াইছে যাৰ জৰিয়তে আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম যে আমি যে ইনফৰমেশ্যন বা তথ্য পাহৰি যাওঁ তাৰ কাৰণটো কি ঠিক আছে তো এই 4টা ধৰণৰ তথ্য পাহৰি যোৱাৰ যি থিয়ৰী আছে বা থিয়ৰিজ অফ ফৰগেটিং আছে ইয়াক কোৱা হয় থিয়ৰী অফ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ট্ৰেচ ডিকে থিয়ৰী কিউ ডেভেলপমেণ্ট ফৰগেটিং থিয়ৰী আৰু লাষ্টটো কোৱা হয় এনকোডিং ফেইলিয়াৰ ঠিক আছে তো এই থিয়ৰী 4টা থিয়ৰী মই এটাৰ পিছত এটা মই ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াব আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম ব্যাখ্যাটোক কোৱা হয় থিয়ৰী অফ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ মানে একৰ্ডিং টু দিছ থিয়ৰী ফৰগেটিং অকাৰ্ছ due to interference with other memories the interference can be two type মানে আমাৰ স্মৃতিত কিছুমান তথ্য অলৰেডি আছে আৰু কিছুমান তথ্য আমি আৰু সোমোৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ
ঠিক আছে আৰু যেতিয়া এই ইন্টাৰেকশন হয় যিখিনি অলৰেডি কিছুমান তথ্য আমাৰ আছে আৰু অলৰেডি কিছুমান তথ্য আমি সোমোৱাব বিচাৰিছো যেতিয়া এই দুটাৰ মাজত খুন্দা-খুন্দি লাগে তেতিয়া কি হয় এই দুটাৰ মাজত কোনোবা এটা তথ্য আমি আমাৰ মেমৰিৰ পৰা আমি ওলাই যায় বা আমাৰ স্মৃতিৰ পৰা ওলাই যায় আৰু আমি সেই তথ্যটো পাহৰি যাওঁ সো এই ইন্টাৰফাৰেন্সটো কোৱা হয় টু টাইপছ অফ ইন্টাৰফাৰেন্স আৰ দেয়াৰ proactive interference or retroactive interference মানে proactive interference মানে হৈছে forgetting of newly acquired information due to interference from previously learned information মানে আমি আগতে যিখিনি বস্তু শিকিছো আগতে যিখিনি তথ্য আমাৰ মগজুত আছে বা আমাৰ স্মৃতি আছে সেই স্মৃতিখিনিয়ে নতুন যেতিয়া স্মৃতিক আহিব বা সোমাব এলাও নকৰে তেতিয়া সেই নতুন স্মৃতিখিনি আমি পাহৰি যাওঁ বা নতুন ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যখিনি আমি পাহৰি যাওঁ ইয়াক কোৱা হয় proactive inference ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে যেতিয়া নতুন তথ্য এটা আমাৰ মস্তিষ্ক বা স্মৃতিত সোমাই যায় যাৰ জৰিয়তে অলৰেডি মনত ৰখা কিছুমান যেনেকে 1826 চনত আমি পঢ়ি আছো এতিয়া আমাৰ মনত থাকি গ'ল যেতিয়া আমি 1826 চনৰ কথা মনত থাকি গ'ল আমি লগে লগে পাহৰি গ'লো কি 1671 চনত কি হৈছিল বুজিব পাৰিছে সো ইয়াক কোৱা হয় retroactive interference মানে forgetting of previously stored information মানে previously মই আগতে পঢ়িছিলো 1671 ৰ শৰাইঘাটৰ কথা আৰু মই পিছত নতুনকে পঢ়িছো 1826 ৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কথা সো যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কথাটো মোৰ মস্তিষ্কত বা সেই ইনফৰমেশ্যনটো মোৰ মস্তিষ্কত স্থান পালে বা মোৰ স্মৃতিত স্থান পালে লগে লগে 1671 ৰ ঘটা সেই পৰিঘটনাটো মই লগে লগে পাহৰি গ'লো ইয়াক কোৱা হয় retroactive inference ঠিক আছে ইয়াক কোৱা হয় theory of inference আৰু proactive inference ৰ উদাহৰণটো এনেকুৱা হৈছে কি যেহেতু 1671 মই ইমানেই পঢ়িলো যেতিয়া 1826 ৰ কথা মই পঢ়িব আৰম্ভ কৰিলো মোৰ মনত 1671 কথাই ভাবি আছে আহি আছে মনত আৰু যাৰ জৰিয়তে যদি প্ৰশ্ন কিবা আহে 1826 চনৰ কথা মই মনত পেলাই ভালকে লিখিব নোৱাৰিম তাক কোৱা হয় proactive inference second one ইয়াক কোৱা হয় trace decay theory মানে হৈছে this theory proposes that learning causes change in central nervous system leading to the formation of memory traces or physical change when these memory traces are not used for a long time they fade away and leading to forgetting মানে যেতিয়া নতুন তথ্য আমাৰ স্মৃতিত জায়গা পায় বা স্থান পায় তেতিয়া কি হয় আমাৰ মেমৰি বা আমাৰ স্মৃতিত কিছুমান ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা পৰিৱৰ্তন ঘটে ঠিক আছে কিছুমান দৈহিক বা কিছুমান ফিজিক্যাল পৰিৱৰ্তন ঘটে কাৰণ নতুন ইনফৰমেশ্যন আমাৰ মস্তিষ্ক বা ব্ৰেইনত সোমাই আছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তিত সেই যিটো চেঞ্জ থাকে বা চেঞ্জটো থাকে যদি সেই নতুন ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত কি হয় সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি লাহে লাহে আমি পাহৰি যাওঁ কাৰণ প্ৰেক্টিছ হোৱা নাই প্ৰেক্টিছ নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যিখিনি চেঞ্জ আমাৰ ব্ৰেইনত আহিছিলে বা যিখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছিলে সেই পৰিৱৰ্তনখিনি আহিব বন্ধ হৈ যায় তাক কোৱা হয় trace decay theory মানে when these memory traces are not used for a too long period of time they fade away and leading to forgetting বুজি পাইছে সেয়ে যেহেতু আমি তাক প্ৰেক্টিছ কৰি নাথাকো মনত পেলাই নাথাকো আৰু সেইকাৰণে আমি পাহৰি যাওঁ ইয়াক কোৱা হয় trace decay theory ঠিক আছে third theory হৈছে cue dependent forgetting theory so according to this theory forgetting can also occur due to the absence of an appropriate cue or presence of poor cues মানে কিবা এটা বস্তু মনত ৰাখিবলৈ যদি কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং হৈ থাকে আমাৰ জীৱনত কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং ঘটনা হয় সেই ঘটনাটো আমি লগে লগে আমাৰ মনত থাকি যায় কিয় কাৰণ আমি সেই ঘটনা বা পৰিঘটনাটোক ইন্টাৰেষ্টিং বুলি লৈছো আৰু সেই ইন্টাৰেষ্টিং লোৱাটোকে কোৱা হয় কিউজ ইয়াক কোৱা হয় কিউজ ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে ইন্টাৰেষ্টিং ঘটনাবোৰ বা যিখিনি মনত ভাল লগা ঘটনাবোৰ বেছিকৈ মনত ৰাখোঁ বা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ মনত থাকি যায় আৰু মনত বেয়া লগা বা বেজাৰ লগাবোৰ আমি সোনকালে পাহৰিব চেষ্টা কৰোঁ পাহৰি যাওঁ ইয়াক কোৱা হয় কিউ ডিপেণ্ডেণ্ট ফৰগেটিং According to this theory, forgetting can also occur due to absence of an appropriate cue or absence of poor cues. Presence of poor cues. ঠিক আছে আৰু শেষৰটো হৈছে এক কোৱা হয় এনকোডিং ফেইলিয়াৰ মানে হৈছে এনকোডিং ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰচেছ ইন মেমৰি মই প্ৰথম শ্লাইডখন দেখুৱাইছিলোঁ এনকোডিং মানে হৈছে যেতিয়া আমি তথ্যসমূহ আহৰণ কৰোঁ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আৰু যেতিয়া সেই আহৰণ কৰা তথ্যসমূহক এটা আমি মিনিং দিওঁ এটা অৰ্থ দিওঁ সেই অৰ্থৰ জৰিয়তে আমি সেই ইনফৰমেশ্যন বা তথ্যসমূহ আমি লং টাৰ্ম মেমৰিত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু যদিহে আহৰণ কৰা
তথ্যসমূহক আমি মিনিংফুল বা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে আমি জানিব চেষ্টা কৰাৰ পিছত যদি বিফল হওঁ তেতিয়াহ'লে সেই তথ্যসমূহ অট'মেটিকলি পাহৰি যাওঁ there are many events or objects that are not encoded properly and did not go beyond sensory memory thus it results in failure to process information to memory so here encoding process বা encoding stage যিখিনি তথ্য আমি অৰ্থপূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন বা ট্ৰান্সলেট কৰিব নোৱাৰো কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো সেই তথ্যসমূহ সেন্সৰি মেমৰিতে থাকি যায় সেই তথ্যসমূহ লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ নাহে আৰু যেহেতু লং টাৰ্ম মেমৰিত নাহে সি পিছলৈ শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিত নাহে আৰু সি পিছলৈ সেইকাৰণে লং টাৰ্ম মেমৰিটো নাহে আৰু লং টাৰ্ম মেমৰিত নাহাৰ কাৰণে আমি সেই তথ্যসমূহ সোনকালে পাহৰি যাওঁ যেনেদৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি গৈ আছো এখন কলেজত পঢ়ি আছো কলেজৰ এটা ড্ৰেছ কোড আছে হয়নে নহয় সো ড্ৰেছ কোড থকাৰ পিছত ঘপককে যদি আমি এজন ল'ৰা দেখিলো সি কলেজত ক্লাছ কৰিব আহিছে গৰমত গেলা গৰম এখনত সম্পূৰ্ণ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই so it will catch our attention automatically because he যেটো কালাৰ আছে সেই কালাৰটো আনকমন আমি ল'ৰাটোক নোটিস কৰিম attention দিম মনোযোগ দিম মন দি চাম আৰু তাৰ লগতে আমি জানিব যদি চেষ্টা কৰো সি ৰঙা কাপোৰটো কিয় পিন্ধি আহিছে লগে আমি বুজি পাই যাম কি ইয়াৰ এটো কাৰণ আছে উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে আৰু এজন ল'ৰা আছে তেওঁ মূৰৰ চুলিখিনি কাটি পেলাই ঠিক আছে মূৰৰ চুলিখিনি কাটি ধুতি এখন পিন্ধি পেলাই কলেজলৈ আহিছে সেই ল'ৰাজন দেখিবলৈ বেলেগ ল'ৰাতকৈ অলপ দেখিব বেলেগ লাগিছে কাৰণ কাপোৰটোৰ কাৰণে সো যদি আমি কাপোৰটো দেখিবলৈ যদি বুজিব চেষ্টা কৰো কি তেওঁ সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰত হয়তো তেওঁৰ মাতৃ বা পিতৃ বিয়োগ ঘটিছে সেয়ে তেওঁ কলেজ ড্ৰেছ বা স্কুল ড্ৰেছটো নিপিন্ধি এই ড্ৰেছটো পিন্ধি পেলাই আহিছে সো সেই যেটো ইনফৰমেশন আমি পালো থ্ৰু আৱাৰ সেন্সৰি অৰ্গানছ এই পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে সেই ইনফৰমেশনটোক আমি এটা অৰ্থ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো নহয় কিয় পিন্ধি আহিছে কাৰণটো হৈছে এটো কাৰণ হ'ব পাৰে সো যেহেতু সেই আমি কাৰণ দিলো সেই কাৰণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই ইনফৰমেশনটো লং টাৰ্ম মেমৰিত পাৰ্মানেন্টলি ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল কি যেতিয়াই আমি কোনোবা এনে ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধা মানুহ দেখো আমি লগে ভাবিম কি মেবি এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি সেই ব্যক্তিজনৰ কোনোবা নিজৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ বিয়োগ ঘটিছে সেয়েহে তেওঁ এই কাপোৰটো পৰিধান কৰিছে দিস ইজ কল্ড এনকোডিং সো যেতিয়া আমি এই এনকোডিংটো কৰিব নোৱাৰো বা আমি ফেইল হৈ যাওঁ লগে যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰিছে সেই তথ্যখিনি অট'মেটিকলি পাহৰি যাম সো এইকেইটা হৈছে মেমৰি ফৰগেটিঙৰ চাৰিটা থিওৰি ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি সন্মুখৰ প্ৰথম স্লাইডৰ পৰা যদি আমি কি পঢ়িলো আমি যদি চাওঁ তো আমি পঢ়িছো প্ৰথম স্লাইডখন আমি পঢ়িছিলো কি ইন্ট্ৰোডাকশন মানে মেমৰি বা স্মৃতি হয় কি স্মৃতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে স্মৃতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে স্মৃতিৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ইয়াত আমি দেখিছো কি স্মৃতিক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলো এনকোডিং ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিট্ৰিভেল তো ষ্ট'ৰেজ মানে কি এনকোডিং মানে কি আৰু ৰিট্ৰিভেল মানে কি এইখন স্লাইডত মই অলৰেডি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলো আৰু এনকোডিং ষ্ট'ৰেজ আৰু ৰিট্ৰিভেল এই তিনিটা প্ৰচেছ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিত দেখা দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিত থাকে আৰু এটা যে ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ ষ্ট'ৰেজ মানে হৈছে সাঁচি ৰখা এনকোডিং মানে হৈছে আহৰণ কৰা পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰা জ্ঞানক এটা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ কৰা ৰিট্ৰিভেল মানে হৈছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মনত ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা মানে সাঁচি ৰখা ইনফৰমেশ্যনসমূহ আমাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ আনি পেলাই তাক এপ্লাই কৰা তাক কোৱা হয় ৰিট্ৰিভেল তাৰপিছত আমি পঢ়িছিলো থিওৰিজ বা মডেলছ অফ মেমৰি তিনিটা মডেলছ অফ মেমৰিৰ কথা আমি ইয়াত পঢ়িছিলো ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিং লেভেল অফ প্ৰচেছিং আৰু ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল বা ৱৰ্কিং মেমৰি সো ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিঙত আমি পঢ়িছিলো কি একৰ্ডিং টু ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিং মডেল এটকিনছন আৰু শ্বিফিনে ইয়াক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি লং টাৰ্ম মেমৰি আৰু সেন্সৰি মেমৰি সো সেন্সৰি মেমৰিটো হৈছে প্ৰথম ষ্টেজ যাৰ জৰিয়তে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে এই তথ্যসমূহ লাভ কৰোঁ আৰু সেন্সৰি মেমৰি কেপাচিটি বহুত কম আৰু সেন্সৰি মেমৰিয়ে লাভ কৰা বিভিন্ন তথ্যসমূহৰ কিছু সংখ্যক তথ্যহে তেওঁলোকে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ পঠাই দিয়ে যিখিনি তথ্য আমি ভালকে মনোযোগ দি চাইছো বা জানিব চেষ্টা কৰিছো সেই তথ্যখিনিহে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিলৈ গুচি যায় বাকিখিনি নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক সেইদৰে যদি আমি শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ কথা কৈছো শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ কেপাচিটিও হৈছে 7 ± 2 আইটেমছ মানে আৰু শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিটো 20 পৰা 30 সেকেন্ড সময়লৈকেহে কোনোবা এটা ইনফৰমেশ্যন বা তথ্য জমা থাকে তাৰ পিছত সেই তথ্যটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় আৰু সেয়ে শৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ পৰা লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ আমি তথ্যখিনি যদি কনভাৰ্ট বা পঠাব লাগে দুটা ধৰণে পঠাব পাৰো দুটা ধৰণৰ অনুশীলন আছে প্ৰথমটোক কোৱা হয় মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল সেকেন্ডটোক কোৱা হয় ল্যাবৰেটৰি ৰিহাৰ্সেল সো মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেলৰ জৰিয়তে যিখিনি তথ্য আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰো মনত ৰখাৰ প্ৰবেবিলিটি বা সম্ভাৱনা বহুত কম আৰু বহুত কম সংখ্যক তথ্যহে লং টাৰ্ম মেমৰিলৈ যায় যদি আমি মেইনটেনেন্স ৰিহাৰ্সেল কৰোঁ তাৰ বিপৰীতে এলাবৰেটৰি ৰিহাৰ্সেল যদি আমি কৰাও
তেতিয়া সেই তথ্যসমূহ যিখিনি আমি আহৰণ কৰিছোঁ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰিৰ পৰা সেই তথ্যসমূহৰ এটা আমি ইনফৰমেশ্যন বা জ্ঞান আমি এটা মিনিং দিওঁ এটা অৰ্থ দিওঁ আৰু সেই অৰ্থৰ জৰিয়তে তাক আমি লং টাৰ্ম মেমৰিত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ নেক্সট আমি লং টাৰ্ম মেমৰিৰ কথা কৈছোঁ কি ইয়াৰ কেপাচিটি অপৰিসীম ইয়াৰ কোনো সীমিত কেপাচিটি নাই অসীম ইয়াৰ কেপাচিটি হৈছে অসীম আৰু ইয়াত আমি মিনিংফুলভাৱে বা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে আমি আহৰণ কৰা তথ্যসমূহ জমা কৰি ৰাখোঁ এইটো হৈছে প্ৰচেছ তাৰপিছত লেভেল অফ প্ৰচেছিং আমি পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ ইণ্টিগ্ৰেটিভ মডেল আৰু শেষত আমি পঢ়িলোঁ টাইপছ অফ মেমৰি ঠিক আছে তাৰপিছত আমি পঢ়িছোঁ ফৰগেটিং ধন্যবাদ নমস্কাৰ